ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. We are grateful for our provost, Dr. Kannada, for making time for short notice. Sir, thank you. ರಮೇಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಮೇಶ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಂಗನಾಥ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು ತೊಂದರೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ CS ರಮೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ FET ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಡೀನ್, ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸುರೇಶ್ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಲು ಬಂದಿರುವ ಎನ್ ರಾಮಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗೀತೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ನಿಂತು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ. ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಮುನುಲನ್ ಸುರುಲನ್ ದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥುನಿ ಶಾರದ ಸತ್ಕವುಲನು ಸತ್ಕವುಲನು ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ತೇನವಿನ ತ್ರಿನಂಪಿನ ಚರತಿ, ಈ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಆ ದೇವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶ್ರೀ ನಂದನ್ ಅವರು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೆ ಕೊಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. वक्रतुण्ड महाकाय
कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गाये गणपति जगवंदना, गाये गणपति जगवंदना, शंकर सुमन भवानी नंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, गाये गणपति जगवंदना। सिद्धि सदना गजवदन विनायक, सिद्धि सदना गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सभदायक, गाये गणपति जगवंदना, शंकर सुमन भवानी नंदन, गाये गणपति जगवंदना। मोदक प्रिया मुद मंगल दाता, मोदक प्रिया मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, गाये गणपति जगवंदना, शंकर सुमन भवानी नंदन, गाये गणपति जगवंदना। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे, गाये गणपति जगवंदना, शंकर सुमन भवानी नंदन, गाये गणपति, गाये गणपति, गाये गणपति जगवंदना। धन्यवाद। ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಮಯ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ज्ञान विज्ञान विद्या
ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಉಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಗಣ್ಯರು ಈಗ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಲು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಡ್. ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆನೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶುಭೋದಯ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹೌದು, ಈ ಒಂದು AICTE ಅಟಲ್ ವಾಣಿ 3 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ AICTE ವಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ Advocacy for advancement and nurturing of Indian languages. We are very familiar with the foreign language, English. We are very comfortable. But when we discuss the technology in our mother tongue or our state language, it will reach to the maximum point of our heart or our brain. So that is the main intention of bringing this Vani scheme. So under this Vani scheme, they selected some 12 languages. So they supported for 12 languages every year, nearly for more than 100 FDP programs AICTE is sponsoring. So under this, our Ramaya University got sponsorship for conducting a 3-day event on this. It is an uniting for the planet strategies for sustainable energy and climate resilience. So ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ತಂತ್ರಗಳು. This as a topic, we got an approval for that. So on this, I would like to welcome our today's chief guest, Professor C.S. Ramesh, Professor and Advisor Research, JM University. Yeah, welcome you sir for this event. Today we have with us Professor R.V. Rangana, Provost, Ramaya University Applied Sciences. I welcome you sir for being present. Professor Kuldeep Kumar Raina, Honorable Vice Chancellor, in his absentia, I would like to welcome him for this event. And our Professor and Chancellor, Dr. M.R. Jairam, I would like to welcome him in his absentia. And majorly, I would like to welcome our participants, where they are the main. So at the end of the 3-day, so you are the one who are giving the fruits for this event. Right? I would like to welcome you all for this. First and foremost, and additionally, I would like to welcome our today's
principal and coordinators, the Dr. Suresh and Dr. Anandayenga. On behalf of Rama University, behalf of our FET and behalf of this 3-day faculty development program and in my personal as an head of the Department of Mechanical Engineering, I welcome you all for this event. Let this event be a grand success. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. I welcome Dr. Maharana on all of your behalf. Please, right at time. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವಿಷಯನ ತುಂಬಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸುಸ್ಥಿರ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿಗೆ ತಂತ್ರಗಳು, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಯಂತ್ರಗಳು ಬೇಡವಾ? ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ maybe next time. Good morning, respected Professor C.S. Ramesh, very renowned researcher, professor. Many of you know him, I'm sure. Okay, so Dr. Maharana, Dean, Faculty of Engineering, and Dr. Dayanand, Dr. Anant and Suresh. First of all, I would like to congratulate the coordinator and the team, the department to apply for these things, get the funding, and then probably do a workshop. These are all very painful. Probably doesn't give you much of a credit which probably you expect. If you publish a paper, you get 5,000 or 10,000. We don't give money or incentive for this work. These are all part of any faculty development. Programs are also to develop yourself. Idea is you identify a topic and then dwell on it and then identify the resources person whom they can deliver. Even identifying the topics to be deliberated for next 3 days, it will be a challenge. You will learn many things. Please come. I also welcome our respected Dr. Kadambi sir for this function. So sustainability is a buzzword, though it was accepted in 2015-16 that by 2030 we all have to maintain certain goals which were defined by a unified committee. The 17 goals to meet by 2030. Many events took in the world. Some people accepted, some people did not. But eventually India also accepted to be part of it, and ever since that happened, a lot of significant efforts are going on in this country. So sustainability is nothing new for us. We were by culture, we were sustainable, I would say. If you go and walk into any one of those villages and start looking at their lifestyle and the cycle, you don't see much of a waste there. Just think of typical farmer's house. There was a time 15-20 years back, there is hardly any waste. It will all go back to the tippegundi we call. Any waste which comes from the animals and whatever it is, again, gobra agi wapas idhukku hogutte, and then whatever we grow, the stem will again come back to our cattle and all that. The other things we eat, and even the husk, whatever grain they grow, it will again go back to them. And I still remember my grandfather going to a Shanivara Sante. We come from a place called Shikarpura. All cloth bags. That is something with Raspatenaro antare.
That is something which you beat it and then you make it a thread. Yeah, Senabu. They're different. There are 3, 4. There is a lot of work happening. ಅದೇ ಚೀಲಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಡು ಬೆತ್ತಾಸ್ಕೊಡ್ಸೋ ನಮ್ಮ ತಾತ ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ. Again, so I hardly found any even gobar, whatever it is coming. So we were sustainable. And then Deepa anta ittu enne. Prashana ratri balbu idilla. So if you look at, we will teach you net carbon zero or zero energy now. But you look at them, they were already zero energy, kind of, almost net zero. But what changed for us? What changed is urbanization. The minute we started moving towards the urban areas, the demands were slightly different. We need an AC, we need a light, we need many such things which started, demanding more and more energy. And a stage has come now, come back, that you have to reduce the energy to the extent possible. That's part of life. Any development will happen that. And it's good that we have to start or reinvent that wheel probably in a slightly different way and teach our kids, look, you need to be sustainable for the future. Now, while that is many of you know, but what is important in this, I was very, very interesting to read the contents of all that. The organizers have chosen this topic to pull out teachers for this. I was told that many teachers have registered and they are coming apart from our own teachers. Why you need to be very cautious and how you can integrate these concepts into your courses and then probably well on any one of those sustainable development goals. Not all goals we can do, but probably I was going through those 17 goals, probably 7, 9, because that's part of your mechanical engineering industry innovation. Clean energy is 7, and then probably 13, climate change you have picked up. Though environmental science people may object that no, it's our domain. But nothing, no problem, you can choose any 2 or 3 sustainable development goals. You also said you are likely to sensitize them for campus and you will teach them the net carbon rate, how it can be life cycle cost. Very important concept. What will you do? What is different from what you were teaching in your regular course? Every sustainable approach or sustainability development goals or what you require has to be adopted in most of the education. That is the requirement. And we are not done yet in our country. Look at any one of those European or US their courses have been already integrated with sustainable development goals. And it takes some time for you to really accept and then probably do it, okay? But nevertheless, better late than ever, okay? So I sincerely wish you will start integrating your teachings and then probably look at your projects particularly when students do it. One of the example which was given, let us say for mechanical engineering, if I can take, because I'm no expert in mechanical engineering, I'm basically my civil and construction materials. We do also do a lot of sustainable in terms of waste materials, well from waste. But let us say 10 years back, your students would do a very good project on improving efficiency of your engine, be it 4-stroke or any other engine. Fuel efficiency is one of them. You did try 20% of jet propane. Very many things you tried as an alternative fuels. And when your students get that efficiency of 80%, reduction in 20% energy, you are very happy and you stop your project, more or less. But then now you can't stop that. So you have to evaluate for its sustainability, for its further improvement and what is its impact on the society. That is 2-3 steps you have to go forward in any of the project which you take up in future, and each of you. So if you can integrate what the learnings in the next 3 days to your course and then to teach your project, I think that would be the possible outcomes which you get take home. I wish all the best for a happy learning for next 3 days.
and I'm sure he will make the stay of the people who come from outside very comfortable. So they should come back to Ramaya University. Thank you very much for this big opportunity. Best of luck. ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಡಂಬಿ ಅವರನ್ನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Good morning to one and all. Respected Professor Rangnath, Professor Ramesh, Professor Dayanand, Dr. Anantenga, Dr. Suresh, Dr. Naina Patel, and my Dr. and other distinguished colleagues and friends. The outset, I should thank Dr. Anantenga and Dr. Suresh for having sent repeated requests to be part of this function. Okay. Definitely, I missed some portion of Professor Rangnath's remarks. I'm sure. So the topic is of interest to everyone, actually, irrespective of the domain to which you belong. This topic really touches heart and soul of everyone. Okay. In nutshell, we can say, without going into the details of the depth of the academic definition, here now if you look at the topic, what has been given for the next 3 days, it looks as sustainability, strategies, and climatic resilience, environment resilience, and we have to unify the different forces on the earth. Actually, so now we can just decipher the topic into many things. Why we are talking this? Not only from our country, but it is across the globe. Because if you know that in life now we have these contradictory requirements. Okay. If the country has to show progress or if there is an indication, then the quality of life has to improve. So one measure of quality of improvement of life is either a step change in the energy consumption. Okay. That is a contradictory. But moment you say there is a quality of life has improved in many ways, like electricity, vehicle, and other things. Obviously, there will be an imbalance. Okay. Now, in life, there are 2 things again: linear and non-linear. Okay, non-linear there can be logarithmic, exponential, etc. So Professor Rangnath was talking about his good old days in Shikaripur and other things. But not that for hundreds of years, thousands of years, now there has been the improvement in the population. But for so long, probably it would have been a non-linear, linear actually. And the expectation of the people to have a quality of life, the demands would have been slightly linear. Now what we have seen, the Renaissance period and afterwards what the Industrial Revolution, what we can see is there is a mismatch between what can be afforded and what need to be delivered actually. This imbalance is very important. I'm not a economist, but in economics there is something called Malthus theory. What is Malthus theory? That is, nature cannot withstand everything that is going on. To have a balance, okay, the natural calamities take place. Okay, it is almost like an equation. When there is a disturbance to the equation, the whole system itself adjusts so that the equilibrium is set up actually. Now what we are seeing, this climatic, what you call resilience, you look at it, see, it is nature induced. We have nothing we can do. But after having said it, what can we do for human induced? That is very essential. So we have to concentrate on what we can do to reduce and contain the human induced effects on the nature or environment. And because of the technologies and other things, can we fight the nature? Obviously, I have always, from this podium, I have always been telling, nature is supreme. We can only fight, but we cannot ensure that we will conquer over the nature. We can only fight to next structure. What I mean by this, for example, the hurricane, flood, earthquake, tsunami, okay, they are not basically from the human thing. These are all what you call natural cycles of nature. Now, what can we fight with such natural calamities with advanced
warning systems and other things. We can prepare the general public to be aware so that we can only try to minimize the loss or minimize the damage that it can cause. But otherwise, we have to accept the nature. Now, what we can do to some extent is, what are the things that we can do to reduce the human-induced factors there, which will add to the imbalance already, that is the natural cycle. In that way, I think that is, as an engineer, as an engineering student, I can say that there are two important aspects that one has to keep up. One is the sustainable engineering and life cycle engineering. Both are equally important. If you really look at it, sustainable engineering, sustainability engineering, sometimes we call, what does it mean? It entirely deals with sustainable development. And what is the meaning of sustainable development? That means we continue to meet the existing need, ensuring that we don't deprive the future their aspirations, and that's essentially, that means conserve something so that you leave something to the future generation. In that sense, what is sustainability engineering? There are three things actually. One is sustainable in the context, sustainable in the conscious, and assume and realizing that planet Earth is finite in size, but it has to live for infinite time. That's the infinite future. This is essentially what the sustainable engineering is concerned. When we adopt this sustainable engineering, we can reduce, or we can address some of the factors which will hasten the imbalance that nature cannot withstand. That is essentially what is the three pillars of sustainability development or sustainability engineering. They are called 3 P's actually. So one is called people. That means we are here and we are the stakeholders. That's what we call as a social factor of a social pillar of sustainability. Next is planet, that Mother Earth actually. So this is called ecological balance or environmental factors that is required. Then other one is profit. Okay. This is what called economic derivative of the sustainability here. Now, why this factor of people are closely related. People are closely related to profit. Okay. Now, whatever we try to do, like Professor Ranganath was talking about urbanization. What is meant by urbanization? Inadvertently, it is also deforestation and excessive use of biofuels, then imbalance of biodiversity, so on and so forth. So it's a chain reaction actually. So there is no gain without pain. Okay. So in the process, we are all adding to these aspects actually. Now, India in 2008 itself, I think there is something called NAPCC, that is a National Plan for Climate Change actually. It has taken a lot of steps in that direction. But what we have to do is, as a technologist, so we also try to differentiate what is the difference between conventional engineering and sustainability engineering. As conventional engineers, we will only talk about the process of the design. Whereas as a sustainability engineer, we have to tackle the whole system in which the process and the design is only a part. And we always think of from the local perspective, to some extent always, whereas we have to take up the global perspective. And when you think as a whole, obviously, sustainability engineering is also will take into account the life cycle engineering. Life cycle engineering, you will find that particularly in many technologies, particularly in defense, particularly in atomic energy, life cycle disposal is as, or even sometimes it is much more precarious and much more difficult than the sourcing itself actually. So when we talk about the sustainability engineering and life cycle engineering together, then there can be many activities which can get into what we call the strategies for sustainability comes into picture. And in cricket we say run scored, run stopped is also equal to run scored actually. So when we are talking about the energy, correct now, that's obviously charity begins at home, okay? And everybody can do something and together we can make a difference actually. So we don't expect the regulations to do everything actually. Regulations are meant for enforcement, but as a charity at home, we have to conserve what we can conserve, correct? Now that's why people use reduce, recycle and reproduce like that actually.
the charity begins at home, that we always think that if you have to take care of, if you have to contribute something to the future, actually conservation is very important. And there is also a big board here, BL actually, that nature can satisfy our need, but nature cannot satisfy our greed actually. So it is that statement by Mahatma Gandhi that is very important, and essentially what is meant by this one is, see, again, contradictory requirements. In a developed country you find there is always a political resistance for regulation. I don't want to put this state, country still there. So moment administration changes, no drilling of files. Okay. Whereas when the next person takes over, you say that drilling the oil becomes everything, because that's where the economy ends actually. So moment you have this, actually there's a contradictory government actually. So more excessive or more use of excessive fuel, it is going to damage the imbalance actually. So it is that always that trade-off, or what you call the coexist between what needs to be done for sustainability and what can impact the changes in the environment that we talked about. As technologists, we try to do whatever is possible, irrespective of what nature has in store for us. We have to always keep what we can do to the best, keep the life cycle and sustainability engineering things, so that at each and every process, let us reduce the waste, let us reproduce, let us recycle the waste, so that we can conserve the most important precious nature for the natural resources. Again, neither I am a specialist in sustainability, even just the little knowledge here and there, I have just tried to implement them. Definitely all of us can do what we can do for the betterment of the nature earth, and life hinges on hopes, and definitely without hope there can be nothing, and hopefully that these concepts of sustainability engineering and understanding the Marcus theory and nature is supreme. Let us not push the nature to the brink of war. Let us all coexist harmoniously. Again, with these remarks, again, thank Dr. Antankar and Dr. Suresh for this opportunity. I'm sure by the time you emerge out of this 3 days workshop or FDP, definitely there will be enrichment. Jai Hind, Jai Karnataka, Jai Jagat. ಇಂದು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ CS ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಲು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Very good morning. Dr. Kannada sir, Dr. Kannada sir, and then the dean, Maharana sir, and all the dear participants, and my good friend Suresh. At the outset, I would like to thank the organizers for giving me this wonderful opportunity to interact with you all. I will not touch upon the basics of the sustainability and why we need that and all. It was an excellent overview from both the speakers, Dr. Dayanand and Dr. Kannada sir. It was really very much overwhelming, and it has covered all the aspects of this workshop. I think I have about 15 minutes, right? Yeah, okay. So what I will try to stress is, what are the areas, research areas which you can go and explore or exploit or try out with your students, and how best you can contribute to the sustainability, because there are cases where you cannot get into sustainability at all. And as both the speakers pointed out, it is the technology. We need to look at technologies, we need to exploit the technologies and ensuring there is an inbuilt sustainability. So that should be the focus. So look at anything, you are looking at the product life cycle.
So look at two cases. I'm just giving you an example. One is the plastic bottle. One is my mobile. Just two things. Look at the product life cycle. Look at the waste. So the way you treat this will be different. The waste management technology for my plastic and my iPhone is going to be different. So this is more challenging. The one what I'm talking about, the iPhone, is more challenging. Now people are looking at getting back precious metals. Looking at getting precious metals back. And now the most important thing there is how it's very expensive. See, you are talking about getting small quantities of the precious metal. But I know that I am throwing that out. But then how to get it back? So that refined, that's now people are focusing more on how to get that. Even traces fine. But they are also worried about some poisonous elements that are there also. So that's one thing. And so the way you treat, and so people and government of India is giving a lot of funds for e-waste management. So some of you can go back and think about this, write a small proposal. See, because what I feel is this sort of a workshop is very much essential for anybody to get motivated and self-ignited, go back. You have to start writing a small proposals to the particular funding. And if some person do it, it's a big success for the organizers. And that is where we are in. So that's a grey area. And the other one, as I told, is about the aerospace. Look at the aerospace. I'll give you an example of the landing gear. Okay, I think all of you are aware of the landing gears. Now, when you're looking at that, so conventionally, the process is they go for hard chrome plating. Okay, hard chrome plating. Some of you, if you have seen the machine, presses, hydraulic presses and all, you see that cylinder, right? So you see it's a very shining surface, okay, to some of you who don't know much about hard chrome. So basically, and the one, what you see on the handle of your automobile and all, that's a decorative chrome plating. But the one I am talking about is the hard chrome plating, which are highly porous in nature. So the reason why it should be porous is I want oil to be retained. So, but what is the problem with your hard chrome plating? It is not environmental friendly. You get into a problem of the liberation of hexavalent chloride. So therefore, people, especially in Europe, US and all, they are putting a blanket ban on this process. Blanket ban. So just imagine, I'm talking about the aerospace. So I'm talking about a very hard wear resistant surface. But this is already well established process, well tried out, all standards, everything is there. Now you have to come out with a very new process. That is where people are now talking about very new technology. That's a high velocity oxygen, HVOF, or what is a spraying process. I will not get into more details. In fact, a lot of companies from Sweden are now setting up their plants here to do that. So that way. So now the question there is, we have looked at the environment, number one, and number two, it is more effective. So when compared to my chrome plating, okay. The same way, look at automotive sector. All of you see the car, that sheet metal is increasing. Sheet metal is increasing. Now when I want excellent formability, so what do you mean by formability? I'm looking at this. There should not be any cracks, microscopic cracks, because I want the surface finish to be excellent. The moment you look at RD, yes, you are there, you look at it. The moment, right? And the color, paint, everything. So everything depends upon the surface finish. And that depends upon what lubricant I'm talking about or what processes you have followed. The conventional process in your automobile is all phosphating. So because it is like a solid lubricant, it can take the dynamic load. So I can get a truck. So all of you see in cars, you have got the
car wiper motors, it's all enclosed, right? So that is your grey color will be there. You can just observe in Maruti car and all. So that's basically, so now that's sort of a complex profile. There should not be any crack. So I'm using a phosphatic, TVS. Everybody is using that phosphatic. It's all what I should say, standardized. But now again, it's a new process because but that is again, it is definitely not environmental friendly. Now there are a lot of other processes coming into picture. People are now looking at more, as I told, high velocity oxyfuel. They are looking at the spraying molybdenum disulfide. So it's again a lubricant. But so what I'm trying to tell you here is now people are looking at the sustainability aspects in all key areas. Now no phosphating, I'm telling, no automotive because it is because you need to have that and ensure that you get into the good farmability. Okay, so this is 1, 2, 3 areas. Now coming to the next area, very important. As both the speakers were talking about the goals, UN goals. Energy is the key. Energy is the key. Why energy is the key? Please understand that any country GDP depends upon my energy. Right? You have an oil crisis problem for us because I need to look at importing. So that's a major problem. So you focus on how you reduce your imports. So that means to say my oil consumption. That's what I'm looking at. So now everybody is in the race for the next alternative technology, EV. So lot of research can happen in terms of electrode materials, talking about, and in terms of, most importantly, how do you ensure that you get into the most efficient thermal management. Thermal management is the key. Even 1 degree additional rise, you have seen in papers, the vehicles just get into flames, correct? Now the problem there in my EV is the rise in temperature. So when you're talking about charging cycles, discharging cycles and so on, what is happening to my energy? Temperature is increasing. Even 2 degree, if you can do a wonderful research in ensuring that you dissipate the heat, you are the winner. Even 1 degree. In fact, one of my students looked at using what is called as PCR. I think all of you have phase change materials. Just simple wax. And he presented this to in a conference in SAE, and he got the prize as well as Kannada state government. He got the first prize in the innovation this one category. And so all we did was we looked at the computation fluid and we looked at the simulations. Now looking at wax. So we have got a battery, we have got a cell, and we have got an enclosure. Of course, we have the fins. And in between we have the phase change material. So, right. So it's going to just alter the heat transfer characteristics. So just that. So I'm just giving the example. So these are all grey areas where you can go back, where you can focus, involve students, and do a lot of things. And the other very important thing is in the waste is the biomedical waste. So this is another area where you also need to look at. So how to, because this is where again, like today, just like e-waste, biomedical waste is another concern. So you can focus more on that. The other one, as the speakers have already pointed out, is again, coming back to the energy, they were talking about the biofuel and so on. So a lot of research has been looked at. But nobody is talking about the most important aspect, what is called as the carbon capture or the emission. Nobody is talking about that. So if you look at all the standards, Bharat standards or Euro standard, whatever it is, they are looking at ensuring that your NOx levels are reduced. To the minimum. Now what is the technology?
So most important thing we are talking about a platinized. So here comes most important thing is the nanotechnology. Very important because when you come down the particle sizes, what happens is the surface area is a key thing for all your surface. It can be any chemical reaction. So your catalysis is a chemical. So if you can enhance the surface area, you are the winner. You increase, so therefore nanotechnology is the key thing here people are looking at. So at this point of time people are looking at the platinized one, right? So all it does is, the most important property that we are looking at is the adsorption, not the absorption, adsorption. How you can ensure that my NOx gets absorbed on the surface. So therefore, that's one grey area. People are now talking about the intermolecular interactions, and there quantum is coming to picture. There are a lot of areas, very exciting areas people are looking at. So a lot of computations are happening, a lot of interactions are happening, a lot of predictions are happening. And the next very important thing here is your technology, as I told, what you can exploit is your IoT. So this is very important because there are a lot of technologies, especially artificial intelligence. You have got a lot of models coming up, and as Sir was pointing out about the floods, we're talking about tsunami. So today we are at least able to predict at least 90% perfectly the weather predictions. Why it's possible? We're talking about this satellite. Most important is you're getting the information, you're doing the analysis, and then trying to predict, okay, or forecast, right? You're talking about, I'm trying to ensure that the damage is there, but you're trying to get into the minimization. So anything you're talking about, any phenomena you're looking at only minimization. So our technology can go towards minimization. So look at mining blast. You can do the predictions. So that is where we need to exploit the technology in ensuring that we get into the sustainability. It's an inbuilt. So whatever projects you plan, we have to look at the sustainability at every stage. So this is what I have for you, and my sincere advice to each one of the participants is try to be active and interact with the speakers, because for example you are a speaker from nuclear, you need to really understand at what stage you can get into sustainability, this one, where your contribution can be in energy sectors or whatever it is, what is your strength, in which areas, where you are facing challenges in this. So I think that would be, so please try to take maximum benefit from this workshop, and I wish each one of you an exciting, wonderful career in your life. May God bless you all. Once again, thank you, sir, for giving me a wonderful opportunity. But before I end, I would like to get few queries from the audience so that you can start off with some interactions. Otherwise, it's going to be just one-way dialogue. Just one or two questions so that. Anything comes to your mind? Yeah. Shoot. You're just priming. So it so happened when I was delivering lecture in IIC Bangalore also, and then finally after 5 minutes some student came up and asked few questions when I was presenting work on biomedical stent, and is a biomedical stent. Okay, so you can take your own time. It's okay. Thank you. Thank you. I now request Professor Sharat Kumar Maharana to deliver the closing remarks. About everything. Thank you, Dr. Anand. Suresh sir, thanks for taking this concept to reality. I think it has come. I thank all the speakers. I appreciate Ramesh sir's
technology, CFD, because it's my field, so I like so much. Thank you so much. There are some points, closing remarks and all that I'll give. Before I give this remark, this Bani scheme is about advocacy about local language. My understanding about this particular scheme is to promote the local language and instill the concept of sustainability, climate change in young minds through curriculum and workshop interfacing through local language. Kannada is the local language in this home state. So obviously it is the part and parcel of the teachers to instill the beauty of this particular technology into our young minds who are going to take this country forward. Now it is advocacy. Although I am not from this state, but this is my second home state. For so many years I have been staying, so obviously I started loving my local language, started speaking sometimes and all that. Now the first remark here is our teachers who are sitting this side and the other side are requested or who are busy in academic activities to instill the concept of localization of this. Ours is English, and some of these concepts are so much in the textbook we don't understand even. For example, we are studying in the fourth semester, Ramesh will appreciate reversible system, irreversible system. Every natural process is irreversible. What goes, it never comes back. But ideal process is irreversible. We can get back. A recent visit by Subhranshu Shukla in International Space Station was reversible because water was also getting recycled, sustainable. Energy getting waste, but we are not getting it back. So how can I get these things reversible? So it will be easier for us, sustainability will be much easier. So second takeaway or the keynote is that how can I make the whole natural process reversible such that I don't need to think so much about my loss, deforestation. Should not think energy. Anyway, energy is available, water is available, everything is available. Why should I think about this? Why it is necessary? This scheme of AICTE, why it was conceived now? Why not earlier? NEP is knocking at the door at every state. Every educator is busy doing something to be aligned with the national education policy. If you look at all the curriculum, should be taught in local language. This is the scheme that promotes the understanding of our students who come from different geography, emotional background, family background. They don't understand the English the way we teach or the way we pronounce it. Probably, if I speak the same thing in my local language, my child can understand better and have the skills which China is doing and Japan is doing, or Russia in fact. So many of our kids go to Russia, China, they speak in the local language, even friends. So if they are promoting their local language, so what is wrong in promoting our local language, instill that concept? So this is the third takeaway, that we understand this and speak the language the child understands, not I understand, so that it goes inside. Okay, so fourth remark before I leave this dais is that yes, RUAS context with the advice from our provost sir, we have designed the curriculum, a national education policy is in place. We have started teaching our students in the local language. Thanks for both the professors who have brought this for a discussion like this, and we hope that Bani will impact the lives of the people, the community living in this campus or the other campus, and this will go a long way. Thank you so much for gracing this occasion, sir, the speakers, guests. I appreciate your time. Thank you so much. Thank you, sir. So, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಹ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ.
ಈ ದುಸ್ಥಿತಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಗಣ್ಯರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮೊಡನೆ ಬಂದಿರುವ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ನೆಟ್ ಝೀರೋ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಡಂಬಿ ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ CS ರಮೇಶ್ ಅವರು ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ರೋಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದ HOD ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡೀನ್ ಸರ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಹಾರಾಣ ನಮ್ಮ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. And thank you all the participants for being part of this occasion. Thank you. Outside there is a tea break, that tea and biscuits that are arranged. Please have it. Thank you.
As we all are engineers, let me start. First of all, I would like to thank the Department of Mechanical Engineering and the Vani for calling me here to deliver a talk. It gives me immense pleasure and also I'm honored by this event. And amidst this gathering of policymakers, change makers and students, we will start the day. First of all, I would like to ask everybody a question. What is the world we are aiming at as teachers, as students, or as the individual perspective in this world of technology? As Bangalore is the IT hub for everything. I would call it as the IT hub for only software. It's the IT hub for everything. So, what is the world we are trying to look at? Any answers? Any students from here? Pollution free, then reusable, then so with every innovation what we are doing as an individual, as a company, as a what you call group, or as a head, or as a center, as a university, what is that we need to innovate? So with every innovation, whatever we think, every policy, every incentive, or whatever it is, every product what we develop to the nation, it is, we are shaping the future. What kind of future we want to shape? It's a sustainable future. So as the name goes, so in the face of this sustainable future, we are addressing many of the concepts like climate change, and which is very important for the development whatever we do. So it is called a sustainable environment. So regarding this sustainable environment, this climate change is the main cause for all these sustainable developments. What is the effect of this climate change? It is like we would have a cleaner environment to live in, and we are giving a cleaner environment for our future generations. So with this note, let me start my day. The contents in my presentation goes like, I'm giving an introduction of sustainable environment and sustainable development. What we call it as sustainable, advantages of sustainable transportation. So here I'm taking into the introduction of transportation. And next, I'll be talking about the challenges of Indian climate. Why we need to have a separate research for India-based climatic conditions. Like we all know, there are too many things going on in entire world, but the innovations in the entire world might not be related to India. So, what are the challenges we face? The next would be the sustainable transportation. Is it only EVs, or is it something beyond EVs? Then coming to this EVs, what is the most important part in the EVs? And I'll be talking about what are the components going into the battery module, and how do we have this component manufacturing in India? And then the materials, innovations for this sustainability, and what are the current market trends? What are we focusing on? And as students or as change makers, policy makers, what are that we are aiming at? And then battery testing. Why is this battery testing is an important part of sustainable development? And then future outlook and summary of my PPT. So let's come to this introduction part. There are different parts or aspects of this what you call as sustainable transportation. When I talk about sustainable transportation, what we look at into the future is something like a clean air. Whenever we go in the car, we expect to open our windows. Right now what we do, we raise our windows in the car and we have our AC on. So what we look into future is like we lower the windows and we expect fresh air to come in. So that is called sustainable development in transportation. That is the
cleaner air. Then the second one, most important part, improved health conditions, that is for sustainable development. First we have cleaner air, then we will have improved health. The third one is the improvement in the noise pollution reduction. So why we aim at noise pollution reduction? Because we want a sustainable development. Right now our ears are able to hear from 20 decibels to 20,000 decibels. But even in that 20 decibels or 20,000 decibels, maybe our ears are very feeble to the upper band. So we need to increase the quality of that also. So lesser noise pollution, lower the energy cost. So when I say sustainable transportation or sustainable development in the future, what we are aiming at is lower energy cost. What is meant by lower energy cost? That is, we have many grids which are connected in our own localities. So how to use that in a smarter way, or how to aim at increasing the energy density of the battery modules with the same price, what we are aiming at. So that means the technology innovation in that front. So the technology should not come from China, it has to be developed inside India. So as students and as teachers, I urge all of you to have your research in this pathways, so we have lower energy cost with improved current density. And I'm not talking only about energy in terms of electrical, electronics or mechanical. It's a combined approach. So whenever we say a product is launched, it is not that only one part of the area is developed. So the product involves the integration of all types of engineers and all types of collaborators. So we have a sustainable product. The next part of this advantages of sustainable transport is the reduction of imported fuels. Right now what we are doing, we are getting petrol, diesel, gasoline, everything from outside the countries you all might be knowing, Israel, Kuwait and all these places. So what do you mean by reduction of imported fuels? First of all, there are two types, what I talk about. First is the energy and second one is the fuel. So most of you are from mechanical background, so I think you can understand the difference between a fuel and the energy. Here when we say fuel, we are burning the fuel to give a byproduct of carbon dioxide and allied gases. When I say energy, we are using the chemical inside the battery or the cell to get converted from one form of the energy to electrical energy or whatever it is. So this is the difference between the energy and fuel. So reduction of imported fuel in turn indicates that we need to build more of EVs or more of sustainable transportation in our own land to have a cleaner air and improved health. So with all these note, let me go for the next slide. So why do we want to have a sustainable transportation? First of all, there are some concerns or there are some challenges what we face with climate change. It might be, it might look minor that somebody is ailing from some illness, but it's a serious threat. Nowadays we have heard this noise pollution is causing cancer and all other diseases. So the word itself will make us down. So in this direction, what we aim was these rising concerns, whether it is air pollution, fossil fuel depletion or any other thing, will or is demanding a greener mobility solutions worldwide. Though I say it is worldwide, I am here announcing we are happy to make a statement that Bangalore is #1 in the growth of EVs. So in past 30 to 40 years, we have seen the growth of electric vehicles or the greener transportation in a slow manner. But from past 7 years, we have seen the maximum or drastic change in the EVs and number of EV adoption in Bangalore itself. It is almost 80% more compared to the entire world. So with this, I would also like to say that as a country, we are rapidly developing. So along with the burgeoning population, burgeoning transportation needs, on so many challenges, we are heading towards a greener
segment or greener transportation. Now, when we come to electric mobility or the sustainable transportation, the main thing, what is the role of batteries in EVs and why this battery is more concerned and what is that we need to look in this direction. So what is this aiming at? We know this adoption of EV is coming up to reduce the dependencies on oil and also fossil fuels and other fuels. So, what is this battery? So, battery is the heart of the electric vehicle. When I say battery, it's called a battery module, the combination of cells. The cell is a singular term and battery is a combined module level, what we call as a term. So these batteries, which are heart of the electric vehicles, must be designed, developed and also function in such a manner that it gives a robust product and also robust sustainable transportation, so that there are no fire hazards or the safety hazards on the road when the person or the customer is driving the vehicle. So these are some of the challenges we face when we are developing a product like electric vehicle. Either it is two-wheeler, three-wheeler or buses or trucks, whatever it is. What are some of the climatic challenges we face as India? As you know, it is a multi-terrain land. We have Deccan Plateau to Himalayas to the Western Ghats. So all these climatic conditions which are very vague, which are not found anywhere outside the world. So these are some of the challenges. Say I go to Rajasthan today, it might be 55 degrees in Rajasthan. The same day it might be sub-zero level in Himalayas and in Kanyakumari. So the tropical land which face some other temperature. So in all these climatic conditions, my electric batteries or the electric vehicle must function robust in such a way that I am not finding any problem on road. So this is the requirement of India. So in this climatic challenges, we have some implications. What is the performance of the battery? What is the life we want to sustain for the battery? And how should we design the battery? So in our Indian context, I have put a small keynote which I have taken from the Mahabharata. It is like we are not like the Westerners, we are following our age-old tradition that dharma persists. What is dharma? Dharma is sustainable, what you call morale, which prevails. So designing as per dharma will give us a sustainable future. Yeah. So I start my technical discussion from here. I hope everyone is comfortable with English because the program states it is a regional language. So is it sustainable transportation means it is only EVs or is it something beyond EVs? Yeah, it's something beyond EVs. When I say transportation, I don't only concern or I don't only say it is the transportation on roads, but what is the circular value chain we are giving? What is that in a circular contingency that we are looking at? What is the life cycle? Suppose I say I have used my battery on my vehicle after few years. So what has to be done with that battery? Is it having a secondary life or should it be disposed back to earth or what it is? So, and also what are these batteries dependent on? Is it the only energy sources? Or is it something else? So all these will have an effect or impact on the electric vehicles. So when I say electric vehicles, it could be energy as a service, it could be battery as a service. The total economy of the entire electric vehicles will come under EVs. So it's not just EVs, we are talking about two-wheeler, three-wheeler or the buses or the trucks. It is also the entire people who are working beyond that to develop a sustainable product. Yeah. So when I say sustainable product or the electric vehicles,
we need to see what are the scope for us to do research and get these sustainable materials from. So in this direction, there are different component manufacturing which have been localized in India. What are usually the, what do you call it as, the components which are going into the battery system? When I say a battery consists of group of cells connected either in series or parallel. This goes as first electrical connection. The second comes the mechanical part, wherein we select the material for the connection. When I say it's a series connection of series and parallel, the material which connects the cells should give me a threshold, or the material must be sustainable enough to carry 4 factor of safety. So when I say 4 factor of safety, suppose my intended current is 100 amperes, the material which I designed for my bus bars or current carriers must be able to sustain around 400 to 500 amps without any hazards, safety hazards. So the material research must be in this direction. This is the first part. I'm talking about the design in terms of series and parallel connection of the batteries. The second comes the thermal or the system which cools the batteries. So we all know that the cell is made up of anode and cathode, and it depends again whether you want to have multiple anodes and multiple cathodes and a central rod which makes it as a rechargeable cell. So when we are charging the cell, the energy goes inside the cell, and when we are discharging the cell, or the energy or the power which comes out of the cell. So it depends again. I say that whatever goes inside the material of the cell as anode or cathode must have a chemical reaction. So for having a chemical reaction, we know that every chemical reaction has its own exothermic and endothermic, or whatever it is, adiabatic processes. So wherein there is heat liberated. The heat which is liberated from the cells goes to the outer surface or the enclosure. So when the passing of heat or the transportation of heat is from the cell to the enclosure, we need to have a robust thermal system, in which case it does not harm the other components of the battery pack. So there is a research in this direction also. Previously, when there was different chemistry batteries, we have seen lot of fire catching in the road because of the thermal runaway or thermal propagation of the cell. Nowadays, these thermal propagation and thermal runaways are arrested. So this thermal system gives the entire background for this. So when it comes to battery pack, we say it is a thermal system. And when we are using swappable batteries, I hope you all know about what is swappable batteries. So these swappable batteries are put into the charging station, wherein we have cooling plates in the charging stations. So these cooling plates design is very important for transfer of heat from the cell to the outer enclosure. And then what are the other challenges? So when I say the cells are connected in series or parallel and there is a thermal system, these thermal systems are, again, these batteries are, cells are interconnected to the BMS, where we have the electronics and the software part. And these electronic components should be insulated from the thermal system so that the heat is not transferred to the BMS, that is a battery monitoring system, rather it should be transferred to the outer enclosure. So these are some of the challenges, and when I say there are 2 types of batteries again when I speak about, there are fixed batteries and swappable batteries or movable batteries. In fixed batteries, we somehow have air cooling and direct type of cooling, which is called as active cooling, liquid cooling method. But in case of swappable batteries, there is a industry norms or the standards, which is AIS 156, which is usually for EV adoption and policymaking in India. According to that, we cannot have liquid cooling or direct cooling, active cooling in case of swappable packs. So in that case, when we have to do it as an indirect or a passive type of cooling, what is that some of the fire retardant polymers we need to focus on and the research in that direction. So there are multiple designs which are, there are multiple researches which are going on in this direction to have
sustainable battery pack which can be sustained up to 15 to 20 years down the line. And when I say again component manufacturing, it has to be standardized. We cannot use any materials as such in the battery pack. So there are many PLI schemes and MSME involvements for this. So the component manufacturing, which are very localized, I think in and around Kenya there might be around 400 plus companies which are working on these component manufacturing, especially only the bus bars and current carriers. And in case of thermal systems, what are the durable materials and what are some of the green manufacturing technologies that go into this bus bars and current carriers or the thermal cooling systems? And also nowadays we know about thermal interface materials which we call it as phase change materials for thermal runaway. So the research is going on in aggressive method in these directions. So when I say it is a durable material, again it is a sustainable product for having the long life of the battery pack. Whether I'm using the battery for primary usage in the transportation or I'm using it as a secondary life batteries in case of BESS, that is the storage systems. So after these material innovations, let me talk about what are the battery trends and how we came up with a small scale battery to the nowadays which is available. The first developed cell or the battery pack was using a cylindrical form factor. We say it as a form factor. So there are various type of form factors for the cell which we have come across. Usually in two-wheelers we use cylindrical type, and four-wheelers we have prismatic and pouch type. And again the Tesla uses 4680 which we know it's a cylindrical cell, and it's a patented version which they have developed on their own, which does not go to a thermal runaway. So again, when we have these batteries or the cells, the same form factor can be of different chemistries. Previously it was, we used usually two types of technologies or the chemistries which were named as NMC and LFP, and there are different compositions, but these two are prevalent. So NMCs are little bit conducive. They cannot be used for elevated temperatures in India. LFP can be used in places like Bangalore and normal temperatures. When it comes to Rajasthan, we need to look at something called sodium ion batteries. And when it comes to different places, we need to see or research about what is that cell which makes or which can go into those places. So these are some of the research which is going on in what should constitute for the different climates in India. So also like nowadays there are different chemistries which are evolving, like the LMFP, that is the crossbreeding of NMC and LFP, and also there is something called solid state batteries. So still solid state batteries is in the research phase, and we need to yet see what is the result of solid state batteries. But yeah, the energy density for the same form factor is almost 3 to 4 times higher with zero thermal runaway. So after designing of the entire battery pack, what is the next thing we are aiming at to have a sustainable product or sustainable transportation in our nation? Is the testing, diagnostics and validation. Why this testing, diagnostics and validation is very important is to filter out to have a robust product so that we don't have any safety hazards on road. And it also is like everybody can make a battery is nowadays a concept. So they should not be. There has to be a battery from the said government and the policy makers. So these testings, diagnostics and validation is very important. Some of the testing, validations and diagnostics I have put it across. There are different what you call policy schemes or which we say amendments to the standards of automotive and also the electric vehicle technology, which goes as the first important one is UN 38.3, because we are importing everything from China to India. This is the mandatory certificate that the cell needs to have.
This is for transport safety, saying that it's a safety product, but it can be shipped from any country to any country. The next one is the AIS. This is for the vehicle safety. It gives all types of production. There are a number of tests in that Vehicle Safety Amendment Act, and these tests are usually conducted by the ARAI Pune. And there are some IEC standards and UL standards for the certification of the product. These IEC standards and UL standards give the global testing standards. So my product, when I develop it in India, it can be used worldwide. So these are some of the battery testing and validation points. What are the main objectives of diagnostics? So when I say I wanted sustainable transportation or a sustainable product in my future to have cleaner air or cleaner health, these objectives must be met, which gives the product very stable. So objectives of this are, it has to identify or it has to diagnose what is the degradation point. Suppose I have my cell going up to 2500 cycles. It has to give me a diagnostic stating that what is that stage I am in now and how long can I use my battery without any hazard. And it also should identify some of the outliers. Suppose I am doing my welding on the cells. What is that current carrier material for the weld and what is the depth of the weld I can go till I am not harming the cell. We know that the depth of penetration of the weld will actually impact the health of the cell. So keeping all this in mind, these are some of the diagnostics objectives which we need to focus on. And some common tools which are used, as you all are aware, we usually use EIS, spectroscopy, SEM, XRD, and some IR measurements like ACIR and ACIR, and OCD, SOC curve for getting the range of the vehicle. Then thermal imaging for seeing what is the temperature inside the cell and how to arrest this temperature or how to carry on these temperatures to the outer enclosure. And of course, we have X-rays and CT scans to see whether there is internal damage which is happening to the cell or the cell body. These are some of the safety materials and innovations happening in the battery pack. I've just marked some of the areas, but it's not restricted only to these many areas. It is almost like infinite areas we can focus on in a battery pack when we are developing for a sustainable transportation. So you can have a look, and if you have any clarifications, meanwhile you can ask me. Any clarifications? What are the existing thermal management materials at present? Right now, there are thermal pads which are usually used for two-wheeler battery packs, and there are phase change materials also. These phase change materials, some use it with silicon, and some vehicles they have direct liquid cooling also, and cooling. What is the range of thermal conductivity at present? It depends. It is like for if I want a 1.5 kilowatt hour battery pack, then I can have up to 0.2 watts per meter square. This is the range of conductivity, thermal conductivity. But higher than this, we are not able to sustain, because it so happens when the cell is giving out heat, these thermal pads arrest the heat within the cell itself rather than putting it out. There are, again, we need to see what are the conjoining points or what materials should be appended so that this gives a more conductivity towards the outer enclosure. The outer enclosure, it is mandate now from the government that it has to be aluminum casing. But again, whether it should be fin based or it is direct cooling plate within the enclosure, it is up to the particular industry how they decide. These fin-based materials need corrosion issues? No. The aluminum, I think they are using is not. It ranges from 6103 onwards. So it is a corrosion resistant material. Yes.
So the future outlook of the sustainable transportation, we should have an AI powered energy optimization BMS. So whenever we are designing this battery monitoring system, it has to be very robust and very much particular that we are having a safe product on road. And we are focusing now on autonomous mobility without drivers. So the EVs of the future is autonomous mobility, and EVs nowadays are more than customer. That is the what you call personalized EVs. We have more of logistics EVs, whether it is we have seen Mahindra Mobility and some of the four-wheeler or three-wheeler Eicher trucks. All these for logistics, they are usually and buses also nowadays. In Bangalore, I think the number of EV buses have been increased or it is tripled. So these are some of the areas which are focusing on electric transportation. And the last thing I would like to say is make in India. That the component, whether it is a component manufacturing or the cell manufacturing, we need to look at India and with the Vikasit Bharat of Prime Minister, we need to focus more on localized manufacturing rather than importing the goods from outside. This is my conclusion slide. So with the advent of electric vehicles in Bangalore and also the adoption of different things, I think the solid state batteries are the future trend which is upcoming, which is having no thermal propagation or the thermal runaway event, and it is poised for a continuous growth and sustainable transportation. So with this, I finish my talk, and there is some take home for you all. So this is the take home. And I would like to thank the entire management of Ramaiah University of Advanced Studies for giving me a platform and also an opportunity to just say my words in the area of sustainable transportation. Thank you, sir. Yes, sir, please. Can you shed some light on recycling of these? Yes. So whenever we talk about these secondary life of the batteries, there are some agencies where we usually talk to, and they form these recycling units. Either it can be used for best applications, maybe for another 6 years. Suppose I have used my 50% of my batteries, like the state of the health of the battery is 80%, because beyond 80%, like we are not supposed to use in transportation. So after 80% of SOH, we usually have this for standalone towers and home applications. After these, usually there are many agencies which are for recycling. And these recycling, what they do is they extract the materials from inside the cell and they put it back to the earth. So it's like whatever 100% we have brought from the earth, it cannot be put back. At least, yeah, maybe 10% to 15% can be recycled. Not in case of NMC, but in case of LFP, yeah, you can just put it back. So that's the concept. And there are some policies and there are some norms and there are agencies for these also. So usually they are tied up with the industry wherever we have electric vehicle R&D. So they are regular in touch and we speak to them and there are discussions how they extract the materials and this goes on. Is there any policy level updates from industry side giving some credits to consumers where they give the used batteries back to the industries? Yes, there are. But awareness is yet. Awareness is almost zero, sir, in this direction, because there are policymakers, as I said, there are what you call industries, but the consumers are not aware either to procedure to use an electric vehicle or like the adoption of the consumers, people might be less in this case, because we are so much used to running fuel cars.
like the petrol based or the diesel based, wherein we give quick acceleration and we want the speed to be increased in 1 second. So coming to EVs, that thing persists because still people are finding it difficult how to raise the acceleration. There are little concepts and yeah, the credits need to be, I think it has to be given as awareness. Regarding this, you told, like whatever the extract, no, you are putting into the solar to give back. But that one, no, it is almost diluted. It is nowhere it is useful, even though if you put it on the, no, further it cannot be used. It's a waste of like that. Instead of that, can't be reused. That is also there, sir. How much ever possible it is being reused. But yeah, where there are ores, usually there are recycling industries inside the ores only. So they put it back to the earth, most of it. To the And ore only. yes, some parts have been reused because as you know, when a cell is made, it is usually made from a fresh chemical, and you cannot use a used chemical for making the same composition. Maybe you might be knowing in the labs and all where we use these chemicals, they cannot be reused as a fresh product. Yeah, they can be used, but maybe it takes some more time. And you told me AI assisted energy management. How it is that AI is optimizing the energy? It is like, I'll give you an example. Suppose say there is a person who is driving a vehicle. The SOC of the battery pack is around 15 to 10%. And I want to climb a inclination, grading. So when you are in the grading, maybe 15 degrees or 20 degrees grading, these SOC will not let the person or the consumer give his full speed. Suppose at that moment for instantaneous second, like 2 seconds or 3 seconds, I want to increase my acceleration. AI comes into picture. It says the person is using the energy only for few seconds. So let me give the energy to him. Let him come to a standstill or let him come to a plain land. Then I can reduce my energy. So it's like power and energy management is apt in case of AI. But in the regular battery monitoring system, you don't find all these things. As soon as you go lower the SOC, there is a what you call either it goes to a reserve mode or it goes to a idle mode, or there are different terminologies in different vehicles. So there is a problem nowadays. So the future is like even when I am using AI. Suppose my battery pack, I have say used it for 8 years long. The AI can tell me what is that, how many years I can more extend my battery and how am I using my battery. Whether it is very erratic or whether it is rugged, or can I go with my battery for another 4-5 years. So it is like that. So it gives a predictive analysis more of. So future is like we are looking at AIs. Yeah, thank you. I have one question. Yes. You said the solid state batteries. What is the status of work in India and what is the level of maturity globally for that to come to industrial level, regular usage? Solid state batteries have been developed and implemented in some of the companies in China. But in India, it's only at the level of, I can say, coin cell. What's it? Coin cell. That is a preliminary approach for any cell development. First, we do a slurry. We have anode and cathode. We experiment it at that state, and then we go on to produce a coin cell, which is like a button cell, and we see the performance of that button cell. Only when it is through, we go into making a prismatic type or cylindrical type. And as of now, solid state batteries come in only one form factor, that is a prismatic form factor. We have not still done any research in case of cylindrical cell, which can be used for 2 years. So maybe solid state batteries can be adapted for 4-wheeler applications, not still for 2-wheelers. Yeah. Is there any study on the
cost-wise comparison between, say, lithium or other types of battery versus solid state? Yes. How does it fare? How does this solid state fare? Solid state, almost the price is 3 to 4 times less. That is, I can say for the same form factor, you can have more energy density. Suppose I am paying 50 rupees or $50 for a cell of 15 ampere hour. So same $50 I can pay for a solid state battery, which gives me a capacity of 75 Ah. So this is the cost comparison what they are doing right now. You have any idea who all are, which institutes or organizations are working in India for the solid state? Almost all the IISCs, IITs, they are working on solid state batteries. So you have to dig into it. Thank you. Another question. And since Sir told China, I remembered, I read in the news that we are struggling to get magnets, like rare earth magnets. What is the status? We are struggling to get it, but we are indigenously developing the same in India also. There are, in South India only, there are major players which are coming up like Amar Raja, Ola, and even our Reliance. We are planning to have a gigafactory in India itself. We can produce to the mass of the people. But that will we get the raw material, like rare earth material in India only? Yeah. We have almost ores which can supply. Yeah, but we need to look at new technologies for that. Not the age-old NMCs or LICOs that cannot be made further. Yeah, LFPs we can get. LFPs and LMFPs we can. We are already 70% through. Maybe another 4-5 years, Reliance may start. All the assembly line is everything is ready. Only thing is we need to get approvals. So even Reliance will be into that. Right now we are in solar, so we are trying to invade it now LFP also. But yeah, Amar Raja is coming in a big way. They can produce it, and there are some partners like Molicel and Bodhi. They have already manufactured and it is running on too. So yeah, they are producing from the Indian base only. Thank you, madam, for your inspiring talk. There is a small moment of we'll go. Outside tea is arranged, like 10 minutes we'll go have tea and we'll start the session later. Thank you. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹಳ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಆದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಫ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಣಿ ಬಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ
ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋ ಕನ್ನಡ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಮಸ್ತೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸ? ನಾನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸರ್ಜಾಪುರ ರೋಡ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. Reliance has got multiple divisions. New energy division. Oh, okay. Okay. ಇದು ಬರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್. ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ 10 divisions ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ 10 divisions ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಬುಕ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ I was curious about thermal.
Sir, the pointer. No, sir. ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡೆ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ
ಈಶ್ವರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಕಾಲರ್ ಮೈಕ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಕಾಲರ್ ಮೈಕ್ ಇದೆ ಸರ್, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರು ಪ್ರೋಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಪ್ರೋಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ R&D ಸರ್ವಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಹತ್ತಿರವೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅಗಣಿತ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಸಿಸ್ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಎನರ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೌರವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು IIT ಧಾರವಾಡನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರು ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯತೆ ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಕಾರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ, ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ, ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ, ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಶಿಸ್ತಿನ ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರು IISc ಇಂದ PhD ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಕ್ಸಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಲಂಡನ್ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ USA ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಇವಾಗ ಪ್ರವೇಶನ ಕೊಡಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಬ್ರಿಟನ್. ಇದು ನಾನೊಬ್ಬ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಜೆಫ್ರಿ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಜೆಫ್ರಿ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚೈನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರದ್ದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಈಗ ಏನ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೇರ್ತದೆ. ಈಗ ಅಮೆರಿಕದವರು ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದ UK of 21st century. They have becoming. ಸೊ ಅಮೆರಿಕದವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವರು ಏನು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟನ್ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ವಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧ ಇರ್ಬೋದು, ಇರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಪದಚ್ಯುತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಆ ತರದ ದೇಶಗಳ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹೋಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಅ ಬಿಗ್ I don't know what to say, but this is a very highly misleading phrase used by the Americans and the West. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಇದು. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಜೇಮ್ಸ್ ವಾಟ್ 1712-13 ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನು ಇದು ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೇಕದು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಮೆರಿಕಾದವರು ಅಷ್ಟೇ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬೀಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲೋನ್, ಅಂದ್ರೆ beef is one of the biggest contributors to pollution and greenhouse gases in America. These are studied. International Energy Agency, ಅನೇಕ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬೀಫ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಮೇಜರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ 4th ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ somehow unknowingly we are encouraging Chinese economy to grow. This is the unfortunate situation. ಇದು ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿ ಮಸಿತಾ ಇರ್ತಾರೋ 24 ಗಂಟೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹಾಕುವಾಗ ನಾನು 20 ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಚೈನಾಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗೋದು ತಪ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 95% ಆಫ್ ದಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ
China. Branding may be different. Some European companies or Indian company may be putting their seal, but the source is from China. This is the reality. ಇದನ್ನ ಬರೀ ಭಾರತದವರಲ್ಲ, ಈಗ ಅಮೆರಿಕಾದವರು ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಮೆರಿಕಾನು ಬಹಳ ಜನ ಈಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಚೈನಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ಗೆ ಈಗ ಅವನು ಟ್ರಂಪ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ವಿಷಯನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು 2-3 ದಿನ, 3 ದಿನ ಅಲ್ವಾ ಇದು, 3 ದಿನ ಏನಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಬರೀ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿನುತಾ ಅವರು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು, ಮೇಸ್ಟರ್ಗಳು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ರಿಪರ್ಕಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು 1980ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ 80s ಐ ವಾಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಇತ್ತು, ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಂಡ್, ಸೋಲಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಡಾಲರ್ ಹಿಟ್ಸ್ $100 per barrel, you must have heard. ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಯಾವಾಗ $100 per barrel ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವಯಬಲ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೋಲಾರ್, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಎ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ಪೇಪರ್. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ IAS ಇದ್ದವ್ರು ನನಗೆ 3-4 ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಇದು ವಾಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ. ಈ ವಿಷಯನ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಇಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ತರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಜಿನೈಸೇಷನ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಫಾರ್ ಯು, ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತರ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆ ತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ಹಿಂದೆ ನಾನು ಉಮೇಶ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಸುಮಾರು ಡೇಟಾ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ, 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿನ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವಾಗ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಮುಂಡೇನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ಸ್ ಆಗ ಇದು ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ 2018 ಅಲ್ಲ ಸರ್, 2018 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 55,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಬರೀ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ಸ್, ಸಮ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಸ್, ಏಜೆಂಟ್ಸ್, some balls, some mechanical items, some electrical items, athara basic consumables which can be easily produced in India. The import bill of those consumables were 55,000 crores per year. ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು 10% ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? That is the kind of challenge which the colleges and academics have to take, and that's a very big opportunity for us to develop technologies and go further. This is ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ವಾ? ಸರ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ,
ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 20-30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಗಳಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. $3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್. ಯು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ R&D focus is there. Lot of people have to be produced. Lot of academic programs have to be created. It is giving lot of opportunity for everybody in the country. So this is the background. I want you to ponder over this. So ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ 3 ದಿನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಇದೆ ಆ ಡೇಟಾದಲ್ಲೇ ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 3.5%. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೋ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೈ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. This number is not calculated in a very scientific and very rational way. That itself is wrong. ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಮೋದಿ ಅವರು ಹೋಗಿ 2070 ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 0 ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, America was one of the initiators of that COPs. ಆದ್ರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಬಂದ ನಂತರ they refused to go further. They refused all the commitments. They have withdrawn. I don't know how many of you have observed. ಅದನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಫರ್ಗೆಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. That is their motive. That is their talk. So this is where I said this technology will be interfacing with the geopolitics and international games that are happening. So this is one of the key point. ಈ ವಿಷಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಲವರು 4th largest ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು 5th largest ಅಂತಾರೆ. The data is slightly varying. Some people say India is 4% contributing about 4%. Some people say 3.5%. ಇದರೊಳಗಡೆ 3.5% ಅಂತಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು 2% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಶೋಸ್ ದ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಇದು ಸ್ಲೈಡ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅನಂತರ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನೋಡಿ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 51,900 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ. ಅದೇ US ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 12,000 ಚಿಲ್ಲರೆ, UK ನಲ್ಲಿ 4,000 ಚಿಲ್ಲರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೀ 1,418. ಇದು ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಹಳೆ ಡೇಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 1/10 or 1/8 ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ. Same thing applies to all the things, whether it is oil and gas, any form of energy. This is a trend, typical trend. So this is why I am telling India is not contributing 4% or 3.5% to carbon gas emissions. Is it the per capita data? This is per capita, yes. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, there is a direct correlation between the GDP growth and the population. And there is another direct correlation between human development index and energy per capita energy usage. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು x axis ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ per capita. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಆಸ್ 0.5 or 0.25. ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ into 100 ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. You can see here where is India and where is United States. You can correlate the relation between energy and per capita energy per capita consumption and the human development index. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಕಾಂಗೋ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಾ, ನಾರ್ವೆ, ಜರ್ಮನಿ, UK, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ as the arrow shows. ಇದೇ
ಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ದಟ್ ಸೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರಾಫ್ shown with the data scattered and the graph drawn, the line drawn in between to show the average trend. ಅದರೊಳಗಡೆ ಮೊದಲನೇ ಗ್ರಾಫ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ BTU per hour ಇತ್ತು. ಎರಡನೇ ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. That is the way it is drawn, but it's showing the same data and the trends are to be observed. Same per capita energy comparison. ಇದರೊಳಗಡೆ we are seeing from 2000 between 2000 and 2030. Can you note the change? ಈ 2000 ಮತ್ತು 2013ನೇ ಇಸ್ವಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ can you notice the difference? ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಇರೋದು 2000, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಇರೋದು 2013. ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಎರಡೇ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ. South East Asia is again ನಮ್ಮ region that's also predominantly contributed by India. And Pakistan, for example, or Bangladesh, even electricity energy consumption increase notice, it is negligible. India is dominating. So the top 3 energy consuming countries today are China, US and India. The rate of growth, ಮುಂದಿನ ಬೇರೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, the same trend continues. So this is Government of India document. India, our Government of India ದವರು 4% ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು 4% ಇದ್ರೂ ಕೂಡ the point of the Government of India is ನಾವು ನಮ್ದು ಬರೀ 4% ಇದ್ರೂ ಕೂಡ we are taking care of the environment. We are trying to work to reduce the greenhouse gas emissions and we are working towards sustainability. This is the they are giving some data of energy, primary energy consumption, etc. etc. Energy consumption needs, they are determined by 2 factors. One is the population, the number of people. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜರ್ಮನಿನಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್. Same thing in many of the countries. Japan alanthu it is almost flat or negative population growth. So this is the problem. Ila standard of living has saturated, or number of people is coming down. This is the problem where the energy consumption in other countries is coming down. India dalli ideredu kuda ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ನಾನು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಿವಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ. ಸೊ ಈಗ ಟಿವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರಿಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರು ಇಲ್ಲ. ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಮೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಅದೆಲ್ಲದರದ ಬಳಕೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. There is a very, very powerful, strong trend of urbanization happening in the country. ಈ ನಗರೀಕರಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದು there is no equivalence in world to study. India is the only case. ಒಂದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕನ್ನಡದವರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಿಳ್ನವರು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಲುಗುನವರು, ಕೆಲವು ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದವರು, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯವರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ದೇಶದವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ.
ಸುಮಾರು 5 ಜಪನೀಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಇಷ್ಟೊಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜಪನೀಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಒಂದು 2800 ಜಪನೀಸ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್. ನಮ್ಮೂರು ಮೈಸೂರು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ ಆದವರು ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಾಲ್ನವರು, ಅಸ್ಸಾಂನವರು, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್, there is a very vast social mix, there is a very big thing that is happening in the urbanization in India. Our urbanization pattern is increasing the energy consumption. So this is one of the key factors. ನಮ್ಮ ದೇಶದ sustainability, ನಮ್ಮ ದೇಶದ climate change, energy studies ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to understand the dynamics of urbanization that is happening in the country. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. That is related to both living standards and the increase in the population. ಅದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ದ GDP growth and the energy consumption relation. There is again direct correlation. This slide shows the same thing again. This is projected. ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಬರೀ 2014 ಇಸ್ವಿ ತನಕ ಆಯ್ತು. ಇದರೊಳಗಡೆ 2045 ಇಸ್ವಿ ತನಕ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀತಿ ಆಯೋಗದವರು ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದನ್ನ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. There are some tools also, modeling tools are also available to forecast and to predict various scenarios of energy and economic growth, etc. So this shows the relation, how the energy consumption increases as the GDP increases. ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನವರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ $10 trillion ಎಕಾನಮಿ ಬೈ 2030 ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒಂದೇನ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಎನರ್ಜಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ. ಇದು ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳದ್ದು. ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 2014, 13 and 25 and 40 ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಕ್ಕೂ ಈ ಮೂರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಹಾಕಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ CAGR, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆವರೇಜ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ, ಅಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ GDP growth is also very very high in India. India is the only country which is projected to grow at 7% continuously. So India is 13, 25, 40 ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳದ್ದು. So this rate of growth asks for very massive investments and massive consumption of energy. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಎನರ್ಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಇದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. There are various fuel types, etc. These are conventional, naphtha, jet fuel, fuel oil, LPG, etc., etc. There is also biomass, hydro, etc. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹೌ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ influence the energy mix globally. This is a global picture. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 1700ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಉಪಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಇನ್ವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಜ್ಜಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸೌದೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಅಥವಾ ಬಯೋಮಾಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು 1850 ಅಥವಾ ಆಸ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಉಪಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. As you can see, this is biomass, this is coal, and this is oil, and the rest are gas, hydro, renewable, etc. You can see here how the contribution of biomass
kept reducing, and how the share of coal started increasing, and from ನಿಯರ್ಲಿ 2000 ಇಸ್ವಿ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೋಲ್ ಉಪಯೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಉಪಯೋಗ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಯಿಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ there is a historical trend of how technologies are contributing towards the fuel mix or the energy mix. ಇದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಬೈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅದರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10-20 years in a very drastic manner. We have to wait and watch for that. ಇದು ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್. ಇದರೊಳಗಡೆ 2014 ಈ ಡ್ಯಾಶ್ 2014. This 2014 is nothing to do with Modi getting elected. This is to do with the date when this study was started. These kind of studies were conducted, data compiled, etc. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಆಯಿಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ಟರ್ 2014 will get reduced. Gas it will reduce, coal will become minus, and coal usage will come down. Whereas other sectors like nuclear, solar, wind, etc. adu ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ. Between 2014 to 2040, the rate of change, this is schematically shown in this. ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ globally there is a trend of reduction in the fossil fuels, which is basically coal and oil and gas, and there is a significant increase in the other types of energy, non-fossil fuel based energies, including solar, nuclear, geothermal, renewables, etc. etc. ಈ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಸಲ ಪೀಪಲ್ ಟಾಕ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಹೈಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಎ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ units of energy you are using to produce 1 unit of GDP. This is in simple terms. So this is what it means. By using less energy, how can you produce wealth? That is a question. So technology helps us to do more with less. So in the incandescent lights use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, which was inefficient. Now we use various forms of energy. We can LED. So they take less power to give more same amount of light. Simple terms. That's what the first picture shows. Same thing. ನೀವು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕಾರುಗಳೆಲ್ಲ 15-20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರುಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್, ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ರೆಟಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ದೇ ಗಿವ್ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ reduced. That's a key factor. This is one of the reason why I say when people say India is contributing 4% to the greenhouse gases, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಡೇಟಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಎರಡನೇದಾಗಿರೋದು ಅದು ಭಾರತದ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೋಯರ್ ದ್ಯಾನ್ even China and America. So we are one of the best countries in terms of deploying energy for production of GDP. We have a very low energy intensity. This is one of the key things of Indian economy and Indian technology. So conservation measures, efficiency improvement measures, etc. they are very important. Idu namma raktadalli. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್.
ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತವ್ರು ಇದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್, ರಿಯೂಸ್, ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ಆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹರಿದು ಕಿತ್ತೋಗೋ ತನಕ ನಾವು ಬಿಸಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿನ. ಮನೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಾದ್ರು ಪದಾರ್ಥಗಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಸುಮ್ನೆ ಹೊರಿತಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ this is because of all such habits, this is all such cultural issues, our energy intensity is very low. ಈಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ the energy efficiency is not appropriately maintained, but ಈಗ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So naturally we know how to lead a life with energy efficiency. We know how to run with less energy. This is our genes. That's what I want to say. Because of that, this data is showing the energy intensity in India is very good. There is one more slide. Energy consciousness, but energy efficiency. Farmer sectors alli, industry it has to improve a lot. But vayuktikavagi nodidre, it is very, very good approach. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕಾನಮಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಏನು ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಇದು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕಾನಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಿಗ್ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಕೊಡದಲ್ಲೇ, ಏನು ಥಿಯರೈಸ್ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. This is another slide. This is global trends of energy intensity compared with India. You can see we are already global average ginta kadme idive now, and it is going down continuously. So whenever somebody is speaking of energy and sustainability, we should remember that we should focus on using the things in an efficient manner. We should work on energy efficiency measures and energy conservation measures, which is natural in India, and because of this the energy intensity is continuously going down for India compared to global levels. So ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ in all sectors of usage of energy, and I think that is what we should be focusing on in the Indian context. There are a lot of things to be done, there are a lot of technologies to be developed. ಬಹುಶಃ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಡೇಟಾ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು 2013. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಲ್, ಆಯಿಲ್, ಗ್ಯಾಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ರಾಮಮೋಹನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, he will be touching on that. So this will continue. Is not so much of ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದು ಅಮೆರಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಪಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಾತ್ರ, ಇಂಡಿಯಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ showing very highly positive sign of increase. Next is China, next is Middle East from that order. So India energy consumption demand projections up to 2040 is shown here. This already we discussed, but it's a different way of representation of the same data. ಇದು 2013 ಮತ್ತು 2040 ಮಧ್ಯೆ the ratio of various sources of energy ಅದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದು 2013ರಲ್ಲಿ you can see this is coal, oil. You can see the ratio. Can you quickly say, can somebody say what is the summary of this slide? It's a very interesting slide, very useful slide. Can somebody comment on what is the inference coming out of this? Please. India will meet its energy needs by increase in consumption of coal and bioenergy. Correct. I mean,
world will again, I think the bioenergy will be focused more. Bioenergy and other renewable energies. But renewable energy ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. By 2040, other renewable energy is decreasing compared to 2030. Very good. Coal and oil will be increasing. Coal and oil? Very good. It's increasing actually. Increasing. Anything else? Hydro also it is decreasing. Hydroelectricity. Nuclear is increasing. Number one, this is percentage, this is ratio, this is not the absolute number, this is only the proportion in the total energy consumption. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರಲಿ, ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರಲಿ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು increase. This is the projection by multiple agencies. ಅದು ಅಗೇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. So oil and gas ಮತ್ತು coal, they form the base of India's energy dominance. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರೋದು ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ದಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಹೈಡ್ರೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೋಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ, ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ, ಬಹಳ ಜನ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮೋರ್ ವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. So this is the energy demand projections by fuel type. Again, this is the same kind of slide, but showing the demand projection. This slide, can you identify what is the summary here? What is the trend here? Increasing. Increasing ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್? Import dependency is increasing. Exactly. Import dependency also increasing. Yeah. So import dependency, in spite of all the things, is increasing. This is the biggest threat for our country. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್. So energy efficiency is one thing, but access to electricity to be given to 30 crore people. ಹೋದ ವರ್ಷನ ಅದ್ರ ಆಚೆ ವರ್ಷನ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಬ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೆಟ್ರು. ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೂ ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನಂಬರ್, ಕುಕಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಇನ್ನು ಕುಕಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ. So these are some of the challenges. The biggest thing here is our import dependency, whether it is on crude oil or nuclear fuel or coal or any such items that is increasing. This is the biggest threat we have to manage. So sustainability talking is good, electric vehicles is good, but if you have to depend on an undependable Chinese economy for our electric vehicle, then we are at risk. That's the point I wanted to make. If it's a stable, reliable partner, even if we report ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. Other, if it is unreliable and unfriendly like China, there is a bigger risk. This is the point I wanted to show this in this slide. I don't have a lot of time now. I don't want to speak a lot, but then research is a big issue, and this is a global trend for research in various sectors: oil and gas, breweries, nuclear, etc., etc. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 30, 40 ಅಥವಾ 50 ವರ್ಷ ನಾವು ಕೋಲ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ
again only done by AICTE and BRC and such government bodies, but then, and maybe some, I think Ramaya is also doing some work on ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್, ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. There is lot of opportunity in the area of energy in multiple areas. So with this I will start summarizing. Number one, energy is a very, very interesting and very, very challenging and interdisciplinary area, throwing large opportunities for research and innovation and business. ಅದರೊಳಗಡೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಯು ನೇಮ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಏರಿಯಾ. ಇವತ್ತು ಅಗೇನ್ ಇಂತ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ electric vehicle battery technology is in the heat transfer. The thermal management is the biggest thing. A thermal management only, there are so many things involved. If you take one battery, there is a chemistry, there is a basic chemical process, then there is a issue of heat transfer, then there is a issue of sensing, which is putting IoT etc. Then she was also talking of AI. ಅಂದ್ರೆ ಆ IoT ಹಾಕಿ ಡೇಟಾ ತಗೋಬೇಕು ಆ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಂದ, ಆ ಸೆನ್ಸರ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಬಂದಿದ್ದ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲೋನ್. ಬ್ಯಾಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ದ ಫೋರ್ಟೆ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಬಯೋ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಯೋ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ. ಬಯೋ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಎನರ್ಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪುಶ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗದ್ದೆಗಳಿಂದ ತೋಟಗಳಿಂದ ಫೀಡ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಸೀಸನಲ್, ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀಸನಲ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಏನೋ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. So that it to manage the livestock or feedstock, that itself is one of the biggest challenge of bioenergy industry today. So ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. We will use the satellite imagery and do the data processing. I am just trying to give you a broad overview of how much interdisciplinary technologies are things are involved in developing the technologies. I am just trying to give a background to you. So the idea was the data has to be taken from the imagery, satellite imagery. Then there has to be an image processing to analyze the type of feedstock available, and then see the maturity level as the time grows. ಭತ್ತ ಆಗ್ಲಿ, ಗೋಧಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ, ನೀವು ಮುಂಚೆ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಅದನ್ನು ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಫಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಟು ದೀಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದೀಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲ. IRSC ಅವರು, ಇಸ್ರೋದವರು, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅವರು ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಯಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಏನೋ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ರಾಗಿ ಕೂರೂರು, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ರಾಗಿ ಕೂರೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. So there is lot of work required in the characterization of this biomass.
ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿದೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಯೋಮಾಸ್, ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ನೀಡೆಡ್. Characterization of all the biomass available in the country is not even 10% ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗೋಧಿ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಕಬ್ಬನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದ ಈಲ್ಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕಬ್ಬು ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕಬ್ಬು ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಬ್ಬು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, this is a big challenge in the biomass industry, for example. So I am just telling identification, characterization, then processing. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು 30 ತರ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಂಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನೂ ಒಂದೇ ತರ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಅನ್ನ ಮಾಡಿರೋರ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಅಕ್ಕಿಗೆ 1:3 ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೆ 3.5 ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೆ 4 ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಕೆಲವು 2.5 ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಯೋಮಾಸ್ ಕೂಡ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಹೌ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಲಿಂಕ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಬಯೋಮಾಸ್, ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್, ಬಯೋಮಾಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬರೀ ಬಯೋ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಕೋಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯು ಆಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, so that you can guide your students, you can guide your research appropriately. So there is lot of opportunity for innovation, lot of opportunity for research, and even creating startups. ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಇದನ್ನ ಹೂವುಗಳು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನ, ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಹೂವುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಅಗರಬತ್ತಿ ಮಾಡಿ. So he just had one idea and he created a multi-crore business out of that. ಆ ರೀತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅವೈಲಬಲ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಅದೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತೂಹಲ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಬೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ವಿತ್ ಎ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ವಿತ್ ಎ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಸ್ಟ್. ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು, ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೋಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ ಒಂದು ಕೌತುಕತೆಯನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಟು ಸೀಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನೀವು ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, India is the third largest requirement of energy and 3 trillion others I have already told. So ಈಗ ಈ import dependency ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. The biggest threat I am seeing is the energy sector is as important or more important compared to the defense which we see. Defense ಅಂದ್ರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇರಬೇಕು, ಫೈಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು, ಸಬ್ಮರೀನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ they have given good amount of focus, but energy is as important, sometimes I feel more important than defense. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯುಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾದಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳು ತತ್ತರಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. All the European nations, Germany, France, Holland, you name any of them, they were literally shattered. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೇಷನ್ಗೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಏನೋ ಅಕ್ಕಿಗೆ, ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಕೆರೋಸಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. That was the kind of problem they had because they didn't have means to transport, means to produce, means to distribute. Ashtu mattige serious, the whole societies were so deeply affected. So this is very important. So energy has to be considered very, very important. So there are
lot of challenges if the energy security is not addressed properly. ಈ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕೋಲ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಕೋಲ್ ನಾವು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು 300-400 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರು, ನಮ್ಮ 5-6 ತಲೆಮಾರು ಅಥವಾ 6-7 ತಲೆಮಾರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಕೋಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಕೋಲ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಲನ್ನ ಹೌ ಟು ಓರ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಮೈನ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗಿನ್ನೂ. ಅದರೊಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೋಲ್ ಆಶ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have been neglecting and we have been exploiting. This is one of the big tragedy of our country. So coal ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. How to reduce the carbon dioxide coming out of coal, how to use the carbon dioxide to useful purposes, how to do with this, how to convert the carbon dioxide to other methods, how to. So there are a lot of opportunities for that. Again, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಇನ್ನು ಆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇರೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕೋಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೆ ಕೋಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ನಾನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಕೋಲ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಮಿಷನ್ ಏನ್ ನಿಮ್ದು ಅಂತ. ಸಪ್ಲೈ ಕೋಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪವರ್, ಸಪ್ಲೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಕೋಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಡಚಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಡಚಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ಡ್ ಗುಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಲ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಬರೀ ಆಶ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಈವನ್ ದೋ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಟುಡೇ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಫ್ರಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. Coal is another technology where there is lot of scope for research. Again, it is very interdisciplinary. Again, involves different disciplines, across the table. So there are a lot of technology disruptions happening already in the world. And my real problem is, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವರು in one way or the other they try to push their technology in the name of sustainability, in the name of green. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. This is our problem. So whether it is in the area of coal or hydrogen, etc., that is what is going to happen. So but then there are a lot of technology disruptions happening. We as academics, we should be aware of such technology disruptions. We should definitely be at least aware, and if possible we should try to create technologies that will disrupt in the future. That is the challenge. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ we are lagging. In spite of our so-called very brilliant manpower, 1/3 of science and technology manpower in the world, all that nonsense, we are lacking. ಇವತ್ತು ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚೈನಾ ಡಾಮಿನೇಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅಮೆರಿಕಾ. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಸೋಲಾರ್, ನೀವು ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೋಲ್, ಯಾವುದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿನೋದ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ? ಅದನ್ನ ರಾಮಯ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾವ್ದೋ ಕಾಲೇಜ್ನವರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. So especially for students, there is lot of opportunity here, and they can become inventor and develop products. I have already talked about this. There are several India-specific requirements of energy research. I mean, just but there are a lot of such opportunities. I have given some clues of what are the areas available. I think this is the last slide. So with this, I want to conclude sustainability ಮತ್ತು
ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದದ್ದು, ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಆ ಅವಕಾಶನೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ಅದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಸರ್, ಏನ್ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು? ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾಟ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಜನ ಕಮ್ಮಿ, ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ನಾನು 100 ಯೂನಿಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ರೆ 50 ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು 24 ಗಂಟೆ ಮುಂದೂಡ್ತಾ ದಿವಸ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಹೀಟಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಲೈಟ್. ಅಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಜನ ಕಡಿಮೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ. About your company, actually what you people are working on. You did not elaborate anything on your company. As you said, you are an MD of Advocacy. You did not say anything. And one more thing, one more question. Contradictory to that, many of you said that China is solar energy. China is the one of the country which is producing almost all the solar panels. But for that, contradictory to that, India is one, according to me, as a few days said in newspaper, India is more concentrating on solar energy. And India is one of the country which is producing solar energy more than China. I don't know what is the reason for that, and why China is whether because of the material or because of the technology. So China is dominating on solar energy. I want to know about it. See, I think there is some clarity we have to bring on now what you're asking. Okay. The solar cells produced by are from China only. They are not produced in India. Okay. Now electricity produced by using these solar cells is highest in India. Okay. So that's all. So there the distinction has to come. So now in order to produce this electricity, solar electricity, we have to buy that from China. That's what sir is saying. But I know why, even though they are producing more cells, why they are not concentrating more on solar energy? Why we are concentrating more? ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It's not China is not doing. ಸರಿ, ಈ ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು several gigawatts India has introduced already solar energy. Last 7-8 years, the solar energy plants getting into India is more. That's all. Our mostly net addition delta. ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರದ್ದು 20-30% ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಚೈನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಿ, ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಾವು ಪ್ರೋಸಿಮ್ ವಿ ಆರ್ R&D ಕಂಪ್ನಿ. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು provide engineering solutions and engineering services mainly to energy sector, nuclear, oil and gas, renewables, thermal power plants, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Any other question? Okay. Small comments. Please. I'm actually grateful that you brought the term geopolitical influence on climate change and other things, because they formulate the policy, they put so many things and push in the name of climate change, other things. They are policies which are benefit to them.
that is West. As you said, it started with UK and US. That most of us academicians, they don't look at from that perspective how geopolitical interests are. Influencing and our policies also. Now, currently, what is happening is again with the trade deal in US. It is stopped, fortunately, because we have good leadership, which is stopping from the dairy import, GMO import, which US is pushing for. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರಿಲ್ಲ ಈಗ ಸೊ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದಾಗಿ ಖುಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. What Reliance did is they went to Europe. There is a Dutch company who are doing, and there is one EV company, battery making company. They have acquired that company. ಎಷ್ಟು $300, $400 million ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಂಪ್ನಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಇರ್ಲಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು they have acquired 2 companies, one in hydrogen and one in battery systems. And so this is, if there was no push, they would be sleeping. Reliance would be not spending that kind of money. Anyway, good. Adding to that, that entrepreneurship. So people are go to job only. People are not ready to go with entrepreneurship. That is the problem here in India. So even the rank holder students are they are looking for 3 lakh, 4 lakh package for the job only. They are not ready to go by some innovative. What is your? ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಅಂತ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ should be changed. ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ಡ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಪ್ಪ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. So to add to that, I think actually it's also responsibility of parents to encourage that capability to take it. ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವೇಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲ. As what you said is right, sir, but I'm also parent. Teachers are also parents. They also should propel or encourage their children or whoever they seem capable in that direction to take the risk. Trends are changing, sir. Trends are drastically changing. So things are good. Things are happening in India. Thank you, sir. Thank you all. Thank you very much. Thank you, sir, for the wonderful talk. From our side, we wanted to present you a small moment of token of appreciation. Lunch is arranged. So lunch is arranged for all participants and faculty members. You can have lunch right here. Thank you. We'll once again, after lunch, the session starts at probably 2:15. Thank you. Thank you, sir. ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ?
ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಡಮ್? ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಇವ್ರ ಕಂಪನಿ ಇವ್ರೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಕಂಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು
ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಳಿಸಿ ಅದೇ ಫೈವ್ ನಾಟ್ ಟು ಹೆಚ್ಚು
So even Narayana Ittadavaru, they can't prepare kids just like Manufacturability. Huh? Manufacturability. Manufacture. Production skill ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೇನ್ಸ್ ಈಗಿನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಸಚೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಸೊ KVPY ಇದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Otherwise, if you can participate in anything, I'm happy. He is not very participative, but whenever he gets into something, actually get to know. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Somebody who simply does not know about life path. He might start as a light path, but soon it becomes intense. So otherwise, no tough. ಎಲ್ಲ ಒತ್ತೊತ್ತ ಚಿಂತೆ ಕಿಶೋರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಕಿಶೋರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಏನ್ ಸರ್ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಅವರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದೇ ಬಸವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಉಳಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ಅವರ Hello. The color make punta. Okay. ನಮ್ಗೆ ಬಾಯಿಗಿಂತ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Files I'll take. It's better. Okay. ತೂಕത്തിന് ഡിസൈൻസ് അല്ല ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಯಾ ಆನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅದು ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಅಲ್ವಾ? ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ. ಹಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತೈತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಎರಡೆರಡು ಕೇಳಿಸ್ಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? Is it better now? Yeah. ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಕನ್ನಡದ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹಾಕಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಚಿತ್ರ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದ್ರೆ ಖಾತೆ ಚಿಂತೆ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಂಪುಲನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, no problem. ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಕೊಂತೀರಾ? ಅದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ಟೈಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಟಾಪಿಕ್ ಟೈಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?
ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? So you have to follow ಅಲ್ವಾ? ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಂದೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ನವೀನ ಮಾದರಿ ನಾಯಕರು. 3 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಮೇಶ್ ರವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರರು. ಉತ್ಪಾದನಾ ಫೆಲೋಶಿಪ್, ಇನೋವೇಷನ್ ಮುಂದುವರೆದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ
ಮೌಲ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು. ಅವರು ಆಳವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಡೀಪ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸೃಜನಶೀಲ ತಂತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಉಪಕರಣಗಳು ಒಳಗೊಂಡ ಆಳವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ನಂತರ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಕುರಿತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ದೇಶ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೈತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ CMTI, TCS, ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು VA ಗ್ರೂಪ್ ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉನ್ನತ ನಿರ್ವಹಣೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೋಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವಾಗಿದ್ದು ನೂತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಅವರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾಕಥಾನ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರೇ, ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ನನಗೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಸೆಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ? ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊರದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಕೊರಿತೀರಾನೆ, ಈಗ ಕೊರದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಪುಣ್ಯಾರು ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾ ಬಂದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು. ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು? ಇದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಥಿಯರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಈ ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಮ್ಮ ಬುರುಡೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೆದುಳು ಬರೀ 1300 ಗ್ರಾಮ್, 1.2 kgs ಇಂದ 1.4 kgs ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನಾವು 70 kg ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ತೂಕ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 25% ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡು ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಈಗ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜನರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಬೊರ್ಡೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಆಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೋಡಿ ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು.
ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಹ 70 kg, ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು 20-30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದಾಡ್ಬೋದು ಬರೀ 1 kg ಅಷ್ಟು ಹುಲ್ಲು ಮೆದೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿನೂ ಇದುವರೆಗೆ ಆ ತರದ್ದು ಯಂತ್ರ ನಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. 25% ಮೆದುಳು ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕೈ ಆಡಿಸ್ತೀವಿ, ಕಾಲು ಆಡಿಸ್ತೀವಿ, ಈಚೊಡಿತೀವಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋ ವಿಜ್ಞಾನ. ಇದನ್ನು ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೇಳಿದಾರೆ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಅಂತ? ಜಠರಾಗ್ನಿ ಅಂತ ದಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್, ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಏನೋ ಬಂತು, ಅದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯು ಅಂತ, ಪ್ರಾಣವಾಯು ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾನ, ವ್ಯಾನ, ಅಪಾನ ಬೇರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಒಂದು 45 ನಿಮಿಷ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ರಾಮಮೋಹನ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ ನಿದ್ದೆ ಮುಗಿದಿರುತ್ತೆ, ಹೋಪ್ಫುಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಈ ಅಗ್ನಿ ಇಸ್ ದಿ, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಅಗ್ನಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಅಗ್ನಿ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಗ್ನಿ ಅಂತ. ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೀಗ್ ಮಾಡೋ ತರನೇ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂತು, ಕಾಡೆಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಯ್ತು, ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹೊಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು, ಮಾಲಿನ್ಯ. ಹೊಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ ಮಾಡ್ದವನಿಗೆ ಬೈಲಿಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿಗ್ ಬೈದ್ರು ಎಲ್ಲಾರು. ಅಗ್ನಿಗ್ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಂತೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚ ನಡೆಯೋದಂಗೆ ಅಗ್ನಿ ಎನರ್ಜಿನೇ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಪಜಿತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತೀವಿ ಅಂತ. ಆಗ ಅಂಗೀರಸ ಅಂತೊಬ್ರು ಮಹರ್ಷಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಅಗ್ನಿ ಬರೋವಾಗ ಏನೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅಗ್ನಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೌ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಓದೋರ್ಗೆ ಅಂಗೀರಸದ ಮೂಲಕ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬನ್ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನ ಬುರ್ಡೆನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ನೀವು ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಅದು ಈ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಿಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಏನೋ ಒಂದು ಅವಘಡ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಈಗ ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲಾರು ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನಂಬಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ಯಾವ್ದೋ ತಾತರಾಯನ್ ಕಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಿತಿ ಮತ್ತೆ ಕಶ್ಯಪ ಅನ್ನೋರಿಂದ 2-3 ತರ ಜನನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬಂದಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ತರ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರು ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ, ಈಗ ನಿಮ್ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ಹಣ್ಣು ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತರ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದ ತರ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತರ ಪೂಷಣ ಅಂತೊಬ್ಬ, ಭಗ ಅಂತೊಬ್ಬ, ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ 12 ಜನ ಆದಿತ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಶಕ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾವಸುಗಳು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು 8 ಜನನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶ ರುದ್ರರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಗಬ್ಬೆಬ್ಸಿದ್ರೆ ಯಾರು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಬ್ರು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ. ನೀವು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ 3 ತರದವ್ರನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ತರದ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ. ನಾವು 3 ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 30 ಲಕ್ಷ ಇಂಟು 10 ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಡೂ?
they reduce the dependence on one source of energy. Then ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಇನ್. ಒಬ್ರು ಒಂದ್ ತರ ಎನರ್ಜಿನ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್, ಕೋಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಸುಗಳು ಕೋಲು ಈ ತರದ್ದು ಸೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. 70%, 60-70% ಎನರ್ಜಿ ಈ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ, ಜಠರದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 30% ಟಿಪಿಕಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ 32 feet ಓಡಾಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬರೋ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ನೀರ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಆಚೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇರೋ ಕಡೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಲ್ಲ ಮಾಲಿನ್ಯವಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಗಾದೆ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ that was an important ingredient in growth of plants. ನೀನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೇಳು ಅಂತನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸೋರ್ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಅವನ್ 100 ಕುರಿಗೆ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೌದ್ರೆ ಅವ್ರ 100 ಕುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ 100 ಕುರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಪಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಪಿಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಉತ್ಪನ್ನ. ಸೊ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಬೀದಿ ಬಿಸಾಕ್ದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕಡೆಯದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀವು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದಿರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡರ್ರಂ ಬುರ್ರಂ ಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ, ಡರ್ ಮಧ್ಯಮಂ ತುಸ್ಸಾಕಾರಂ ಮಹಾಘೋರಂ ನಿಶಬ್ದಂ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟಂ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರ? ಇದು ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಧನ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೋತಿರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಧನದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಮಿಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹುರುಗಡ್ಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಡರ್ರಂ ಬುರ್ರಂ ಅಂತ ಅನಿಲ ಆಚೆ ಬರೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇಟ್ ಡಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಬುರ್ರೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಮ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಿಶಬ್ದಂ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟಂ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ವಾಸನೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಲ್ಫರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಐಟಮ್ ತಿಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಲ್ಫರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೂಲಂಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ H2S ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅದು ಈ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ದಿರೋ ಬ್ಲಾಕ್, ನಿಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿಬಡಿ ನೋಯಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದಟ್ ಸ್ಮೆಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆ ಬಿಡೋನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂಜಿಟಿವ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫ್ಯೂಜಿಟಿವ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫ್ಯೂಜಿಟಿವ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ನಾವು ಶಕ್ತಿನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಇನ್ನೂ ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪರಿಸರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಊಟದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತದೋ, ಈ ಬರೀ ಒಂದು ಊಟ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಶಕ್ತಿಯೇ ಜೀವ, ಶಕ್ತಿಯೇ ಜೀವನ, ಶಕ್ತಿಯೇ ಸ್ಥಾವರ, ಶಕ್ತಿಯೇ ಜಂಗಮ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಈ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯೋ ಆ ತರ ನಮ್ದು ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋಕ್ ಕಲ್ತ್ಮೇಲೆ, ಬೆಂಕಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಗಾಡಿ ಬರೋದು ಹೇಗೋ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಅವರು ಬಾಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋದಂತೆ, ಅದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾಯಿ ಸಾಕಕ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್. ಆಮೇಲೆ ತಮಟೆ ಬಡಿಯೋರು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ people were doing at that point in time. ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಪದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಫೈರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅಗ್ನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕುಕ್ ವೆಲ್, ಇಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೆಟರ್, ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಂಗರ್, ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿನ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕೆಲವರು ದಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವೇ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಹುಡುಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕುರಿ ಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರು ತಿನ್ಕೋಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪಿಕೆ ಹಾಕಿಸ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಈ ಎತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ, ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆ ಹಾಕಿ ಹೊಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಈಗಿನ ತರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಟ ಆಡಕ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇದು ಕುಣಿಯೋದು, ಆಡೋದು, ಆ ಹಸು ಸಾಕೋದು, ಈ ತರ ಉದ್ಯೋಗದ್ದು ಸ್ವರೂಪ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ಟೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ದಿನ ಯಾರ ಇದ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೀಸ್ಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ಬೀಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ವಾಯುಶಕ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದು. ವಾಯುಶಕ್ತಿ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವನು ಕಂಡಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೀರ್ ಎಲ್ಲಿಂದೋ ಬರ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಜಲಪಾತದ ಕೈಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಡ್ಡಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಚಡ್ಡಿನ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ ನೋಡಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಉರಿ ಹಾಕೋದ್ ನೋಡಿದೀರಾ? ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್? ಅಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಕೋಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಡಿಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದರಿಂದ. Charcoal, invention of charcoal is probably one of the greatest ever inventions that has ever humans have done. But at Anta, we do not care about it. Yeah, beautiful. Very good. So, Nimuri Yada? Okay. So ಆ ತರ ಕೆಲ್ಸಗಳಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇವುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಒಂದ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಆನೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕುದುರೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾತಕ್ಕೆ? ಆಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ಬೆಂಕಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So that is the transportability of it. The energy is the issue. ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಶಕ್ತಿ ಮೂಲವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟೀಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೇ ಇಸಿ ಅದು 1739 ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಡ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ದೋಸೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ವಾಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್.
ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಬೆ ಒಡೆ, ನಮ್ ಕಡೆ ನುಚ್ಚುನುಂಡೆ ಅಂತಾರೆ, ಹಬೆ ಒಡೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ನೋಡಿಯಪ್ಪ, ದಿಸ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ಶಾಕಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆನೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕುದುರೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಒಂದನ್ನ ಮೂವ್ ಆಗ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್, ನೀನ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕೊಳಪ್ಪ, ಕೋಲಾರು ಹಾಕೋ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಹಾಕೋ, ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕೋ, ನನ್ಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡೋ ಸಾಕು, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ. This is where industrial revolution began. But real turning point is actually charcoal. Kalle, Iddalu is the turning point. Next, ಇವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ತಂದ್ಪಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಆಯಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈ ಕ್ಯಾಲರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಮ್ದು ಸ್ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬಸ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಸೋದು, ರೈಲ್ವೇಸು, ಇದು ಕೋಲ್ ಮೈನು, ಈ ತರ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ನಾನು ಕಾಶಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ಲಾದ್ಮೇಲೆ next major one is this electricity. Why? Now you already know the pattern. Why electricity is the most important one after Kallidlu? ಈ ಕೊಡಪ್ಪ ನಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೈರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟೀಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಹೊಸ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು, ಈ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗಳು, ಈಗಿನ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. 100 ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮೇಸ್ತ್ರಿ. ಈಗಿರೋ ತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೇಸ್ತ್ರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು electricity. So I don't know if there anything can improve on this. Probably this is one of the real major improvements in energy. So ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಯಾತಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ತನಕ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದೇನಪ್ಪ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮೂಲ, 3-4 ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಾವರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅವುಗಳೇನಂದ್ರೆ, ಅವುಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರದ್ದು ಇನ್ ಕೆಲವು ನಿಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸಾಹೇಬರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡನೇದು, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಸುಮಾರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ರೂಪಾಂತರದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ರೂಪಾಂತರಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟೆವರ್. ಸೊ ರೂಪಾಂತರ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಾವುದುವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೋಷನ್. ಅದನ್ನ ಜನರೇಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಟೇಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಬಟ್ ನೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ಟ್ ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲಾರ್. ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ?
ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್, ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. For every action there is an equivalent opposite. Correct ಇದೆ. It is every action, there is no action which has got a single reaction. This first paragraph. Every action has got a sum of all reactions put together is equal to an action. Okay, which means ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೇ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎನರ್ಜಿ ಬರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಸ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ತರ ಎಮಿಷನ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಸರ ಹಾನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಎರಡರದ್ದು ಎರಡರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ PM 2.5 ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತು? PM 2.5 ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. Particulate matter, size, particle size. So 2.5 is like ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು we can inhale and it can sit in our body and can do adverse damage. Perfect. So ಈಗ the moment there is a particle, now you have to differentiate between gas and a particle. So when 10 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂದಾಜಿಂದ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೂದಲು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ನನ್ನ ಕೂದಲು ಅಬೌಟ್ 90 microns. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಕೂದಲು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 50 to 80 microns ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2.5 microns. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ 2.5 microns ಇದ್ದಾಗ when it goes there, your system, my system will not detect there is a foreign body easily. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ we are going to get into serious trouble. Asthma, cancer, all these things can happen. So PM 2.5 emission ಇಂದ ನಾನು 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಇನ್ನು 70 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ರೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ there is another set of emission. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು GHG, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೂರ್ಯ ಬರೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಾಯು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾವುದು ನಮಗ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಕೆಲವುದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಅದು ಸರ್ಟೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಓವರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸನ್ನಿಂದ ಬರೋ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನೂ ಅರ್ತ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೇರಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಅವಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತೆ. ಅದು ಸುಮಾರು ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಚರ್ಮದ ರೋಗ ಬರ್ಬೋದು, ಚರ್ಮ ಸುತ್ತೋಗ್ಬೋದು. ಆಲ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ದಟ್ ಈಸ್ GHGಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಜಗದ ಹಾನಿ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಾನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ PM 2.5 ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ GHG. ಸೊ ಅದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಸಿಗಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ 275 ಇಂದ ಬರೀ 420 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. This is the amount of damage that can happen is in terms of exponential ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಡಿಯಲಿ ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಗೆ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಇವಾಗ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಯೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು WHO
ಒಂದು 24 hours ಅಲ್ಲಿ 15 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, PM 2.5 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆನ್ಯುವಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ ದೇಶನೂ WHO ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶನೂ ಅವರವ್ರು ಬದುಕೋಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾದವರು ಮತ್ತೆ ಚೈನಾದವರು ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 60 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇದು ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆನ್ಯುವಲ್ 40 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯು ಟ್ರೈ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಟಿಗಳದ್ದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಊರು ನಮ್ಮ WHO ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟ್ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದೇ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಚೆನ್ನೈ, ಮಿಕ್ಕೋದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಡೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಆದ್ರೆ ಸರಾಸರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ನನ್ನ ಕೈ 100 degrees ಅಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಲು -100 ಅಲ್ಲಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅಟ್ 0. ಆ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೈ ಆನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು 40. ದೀಪಾವಳಿ ದಿವಸ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ 732 ಆಗೋಗಿರ್ತದೆ. ಬದುಕಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಸಿ. ಈವನ್ ಆನ್ ಎ ಪೀಕ್ ಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ 65. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಪೀಕ್. ಡೆಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಇದು ಸ್ಟಬಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ 38%. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳೋದೇನು? ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಡೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 15%. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ? ನಾವು ಸಾಯಕ್ಕೆ 2 ರೀಸನ್ ಸಾಕು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ. ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಬಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಅವೆರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾತನ್ನೇ ಮುಗಿಸಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ಮೂಲ ತಗೋತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು 60% ನಮ್ದು ಶಕ್ತಿ ಮೂಲ ಕೋಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದು, ಅದು ಅನ್ವಯದ ಮೂಲ, ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಇಂದ 5% ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ದು ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇವುಗಳು ದೇ ಆರ್ ಫೇರ್ಲಿ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಗಬ್ಬೆಬ್ಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೀಸನಬ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಐರನ್. Which is the cleanest source of primary energy? Is nuclear. There is no comparison. But ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲೇ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು
ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾರ್ವೆ, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ 73% ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನೇ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಲೀಜೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನು 24% ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಪ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಬೌಟ್ 42% ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ 26% ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಈವನ್ ದೆನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ದು ಏನೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ, ಬಟ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 41 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ ಇದ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಏನೋ ಸೋರ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾರ? ಹೌದು. ನಮ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಲಿ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೇಟಾ. ಈಗ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೀಗ ಪವರ್, ನಾನು ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ? 2 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಬೆಲೆನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರವರೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರಿಡ್, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪವರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟಿಪಿಕಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಅಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೈನಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 41%. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು ಇವುಗಳಿವೆ. ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ. ಈ ತರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸರಾಸರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಯಾಯ್ತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 52, ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಉದ್ದ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಕ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ನೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂಸ್, ಇದು ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಳೆಯತ್ತೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಾಗಿರ್ಬೋದು? ಕೆಲವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ಪವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮುಚ್ಚೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರ್ವೈಸ್. ಇದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಆರೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಟಿಪಿಕಲಿ ಇಷ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 100,000 ಪ್ಲಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅದಾಗ್ತಿಲ್ಲ. 31 ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ 19 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಬಂತು ಒಂದ್ಸಲಿ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಪವರ್. ವೈ ಡಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ 50% ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಸೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಡ್. ಸೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಡ್ PLF ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಲೋ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗಲ್ಲ.
ಸೊ ಈ ತರ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಒಂದಷ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಜನರೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಡ್ ಐ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ಐ ಮೇಕ್ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ನಮ್ದು ಐಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪಾ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಡು ವಿ? ನೋ. ನಾವು ಬೇಕಾದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಡರ್ಟಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ಇರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮುಂದೆ. ಇದು ವಾಹನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ದು ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಬೇರೆದಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದೆಯಾ? ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ JCB ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮೋರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಇದೇನು ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಬರೋದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರೋರು ದೇ ಗೆಟ್ ಅಂತ ರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂ. Because tractor ಓಡಿಸೋನು he gets himself exposed to such a high level of emission. So the emission ಅದೇನು ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕಾರ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಎಮಿಷನ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ? ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ಟು ಮಚ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪೋಸಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಯು ನೋ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 212 electricity production. ಕರೆಕ್ಟ್. ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೇರ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದು ತಾನೇ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ತಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. LPG ವೆಹಿಕಲ್ 210 ಅಂತಿದೆ, CNG ವೆಹಿಕಲ್ 180 ಅಂತಿದೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಡೇಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ವೈ ಆಮ್ ಐ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? LPG produces more compared to the correct. But why is this data? This is wrong data. I'm saying this is wrong data. But this is the projected data, official data, so I have to use it. Sir, probably it is correct because electrical data per unit you are using coal to produce. That may be reflecting here. No, that is true. But the wrong thing here is, for CNG vehicle, they are actually measuring only the emission. They are not looking at the production pollution. No, that is the difference. If you are doing that, production pollution for electricity, you have to do that for CNG also. Then it would be high. So it is they are producing only the pollution on the clay, on road. So many times one has to reason. Actually, I reproduce the data as is. You have to look for this kind of data errors, which are distorted data that comes out in official figures. Adike hinde, if you remember, I had shown you somewhere. Here. See, this is the pollution profile for LPG CNG. ಇಲ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ 400-600 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
So because it can't be less than electrical. Okay. Okay. This is time to wrap up. So what next? See, ella kade we keep on hearing about a lot of great things. Data centers. You know what is the way data centers are specified? How many do you know? Yeah, data centers are specified is a 100 megawatt data center. ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಈಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಾವುದು ಸೇರಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ we are the toppers in data consumption and the teachers should not be surprised about it at all. ಹುಡುಗರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೋ. We consume lot of data, create lot of data, and if we go by that, at least 20% of data centers of the world should be with us. So there is a huge amount of data centers probably will come. It is also because ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೂಲ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಕೋ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, AC guys, all these guys are going to become fairly busy. And believe me, in last 15 years, people have not taken electrical, mechanical and civil engineering seriously. So there is shortage of people in that space. So there is going to be a requirement ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, we talked about ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕಮ್ಮಾರರು, ಕುಂಬಾರರು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನದ ಕೆಲಸಗಳೇ ಕುಸಿತ ಆಗೋಯ್ತು, ನೇಕಾರರು ಎಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಗ IT-ನವರು ತೆಗೆದಾಗೆ ಈ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಲೋ ಎಂಡ್ ಕೋಡಿಂಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರ್ ಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಸರಿನಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ, ಮಿಕ್ಕೋರು ಮಾಡೋರು, ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಅಷ್ಟು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸುಮಾರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ reasonably. That work will be nearly taken over by AI. But ಆಗ testing engineers ಉಳ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, those guys are going to be paid like crazy. They are going to be the highest paid, professionals. So testers, testing ಗೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ the brightest minds have not gone. So which means that the AI ಬಂದ್ಮೇಲೆ such areas becomes very very important, but number of jobs will come down. ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳೋರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗಿಂತ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್. ದೋಸ್ ಜಾಬ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ and performance measurement becomes the primary criteria. ಸೊ ಈ ತರ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಧ್ಯಮ, ಮನೋರಂಜನೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಫೌಂಡ್ ದ ಸ್ಟುಪೆಂಡಸ್ ಜಾಬ್. ಯಾರಿಗಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ತಗೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಬರೋದು, ಈಗ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರೈಟರ್, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್, ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಂದೊಂದೇ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲಸಗಳದ್ದು ರೂಪ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ there is a lot of work which is based on pattern and logic. So ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಲಾಜಿಕ್ ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ
ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೋರ್ ದನ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಆ ತರದ ಕೆಲಸಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎ ಬೆಟರ್ ಜಾಬ್ ದನ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಸಿವಿಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನೂ ಬೇರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈ ತರ ಕೆಲಸಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಗೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಾನೂ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನಿಜ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ GDP ಬರೀ 14%. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಅಟ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್. ಸೊ ಸುರೇಶ್, ದೆನ್ ಇನ್ನುವೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ 24/7 ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್, ವಸತಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳು ಆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಜಲಜನಕ ಮೂಲ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಬೇಡದೆ ಇರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಡ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ಬರ್ಬೋದೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ಥಳ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಲೋಕಲ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಸೊ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇದೆ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ಬೋದೋ ಏನೋ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ರಾಮಮೋಹನ್ ಅವರು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, SMR ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೂ ಅವತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಸುಮಾರು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗಲೇ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್. ಸೊ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ, ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವುಗಳು ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಯಾವ ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. There are several types of battery technologies which are coming out. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ ಮೇಲೆ ಈಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ 40-50 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 40-50 ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ ಥರನೇ ಆಗಿದೆ. 40-50 ವರ್ಷ ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿದಾಗ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪವರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ. ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ವಿ ಫೇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಆಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಸ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ದೇ ಟುಕ್ ಕೇರ್. ನೋ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನಮಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ AEB, ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ KPTCL, ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಟೈಪ್ಸ್. ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನೀವ್ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
So this is how they work. So our losses are humongously high, and this is something. This probably will change because private sector ಗೆ distribution ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾ experiment is going superbly well. ಅಲ್ಲಿ 32% ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿತ್ತು. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕತೆ ಕದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. 38% ಕದೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಅದನ್ನ TNT ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ that has come down to 14%. Not good. Is that good enough? Amazing. So, which means that most of the other states also may be forced to do that. I think biggest amount of jobs happen in Shakti Nirvahane ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ. Energy efficient equipment design ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, because they are going to become regulated. ಈಗ 5-star AC ಅಂತ ಮಾಡಿರೋ ತರ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ this is one thing Samsung had talked about it a little bit. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕೋಲ್, we have lot of coal, but ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಶ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ ವಾಷರೀಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಕೋಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರೋ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಕೂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಯಾವನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನ ಕೈಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈಗ ಈಗ ಬೇರೆಯವರು ಸಪೋಸ್ ಟಾಟಾಸ್, ಅಂಬಾನಿ, ಅದಾನಿ ಈ ತರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಜಿಂಕ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಎಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜಿಂಕ್ ನ ವಾಜಪೇಯಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಬಿಟ್ರು. Now it is such a wealth producing engine. ಅದೇ ತರ Hindalco for aluminium. India's two of the biggest, nearly entire India's aluminium is now produced by private sector, and it is very efficient. So ಆ ತರದ್ದು ಆಗಕ್ಕೆ there are some issues. Otherwise ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು, this is called coal bed methane ಅಂತ. This is one of the largest ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ನಂಬೋದು ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಗುಜರಾತ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಇಂದ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಹುಡುಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ONGC, ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಬ್ಬರೇ ಹುಡುಕಾಕ್ ಬಿಡೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭದ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ. ಲಾಭ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಓದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಜ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಂಬದ್ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇರಾನ್ಗೂ ನಮಗೂ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 200 to 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಬಟ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಒಂದ್ಸಲಿ ಗಬೆಬ್ಸಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಈ BPCL, HPCL ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅಂತ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಿತ್ತು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಆ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕಗಳಿವೆ. There are stimulants for jobs. So ಫೈನಲಿ ನೀವು ಯಾರ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಆಗಬೇಕು? ಫೈನಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಕು. ಸೊ there are enough jobs which will get created. ಫೈನಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅತಿ ಆತಂಕಗಳು. ಅಷ್ಟ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಆಂದೋಲನೆಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಶ್ಯಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏನು 87, 88 ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈಗಾ ವಿರುದ್ಧ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇತ್ತು.
ಎಲ್ಲಾರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅವಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬಂತು. ದಾರಿ ತಪ್ಪು ಸ್ವತಂತ್ರದ್ದು ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವ್ ಆಂದೋಲನ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? 30-40 ವರ್ಷ ಗುಜರಾತ್ ರೈತರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಟರ್ಲೈಟ್ ಕಾಪರ್ ವೇದಾಂತದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದ್ದು 40% ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಗಲೀಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಂದೋಲನಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಯಾರನ್ನ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಡಿಯೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ಸದ್ ಈಸಿ. ಕೈಗಾಕುವುದಂಕು ನಾವುಗಳು ಬೇಕ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನಪರ ಅಲ್ಲ, ಜನಪ್ರಿಯ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಜನಪರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ಜೆಟ್ ಹಾಳಾಯ್ತು, ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಹಾಳಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಏರ್ಲೈನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ತೈಲ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು HPCL BPCL ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನವರತ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನವರತ್ನ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರ್ನೆಲ್ಲಾರ್ನು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ತಾಳಿ ಭಾಗ್ಯ, ಆ ಭಾಗ್ಯ, ಈ ತರ ಅವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಹಣ ಪೋಲು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ. ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಲಿಕಾಂ. ಈಗ ಜಿಯೋ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? 250,000 crores one time invest. That is the level of investment. Okay, our Reliance 2016 ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೊಸಲ್ವಾ ಜಿಯೋ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸುಮಾರು ದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ದಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಈಗ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಮೇಡ್ ಇಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಕ್ಷೇಪ ಕಂಡಿಡಿದೆ ಇರೋದು ಸ್ಟುಪಿಡೆಸ್ಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಡಿಡಿದು KG ಬೇಸಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ 2 ONGC ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಯಾರು ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಹುಡುಕಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಕ್ಕ ಅಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಈಗ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಚೈನಾ ಬಗ್ಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ಚೈನಾ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟಿಲ್ 90% ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೇ ಆರ್ ನಂಬರ್ 1, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 2. 90% ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ 2 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರದೇ ಸಿಲಿಕಾನ್. ನೀವು ಸಿಲಿಕಾನು ಲಿಥಿಯಮ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾಸು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನಾನು ಜನರೇಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತೀನಿ, ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಇಶ್ಯೂಗಳು ಕೆಲವಿದೆ. ಕಡೆಗೆ ಇದು is less of an issue, but this is what, if you talk to the industry, that's the only thing they say. We don't have talent ಅಂತ. ಇರೋ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, what we have to teach ಅಂತ. This can be handled. This is the only thing which is reasonably easy to handle. Not easy, but it's reasonably easy. Because ಅದು ನಮ್ಮ entrepreneurs ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ.
one thing which is going to be an issue is this. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೂಪರ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಿಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟಬಿಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಡಮಾರ್ ಅಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪುಜಿತಿ. ಸೊ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಶಕ್ತಿದು ಸಾರಿಗೆನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಬೇರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಇರೋದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನು ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟನೇ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೋಟೋ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಡಾಕ್ ಫ್ಯೂಜಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈ ತರ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಯಾವ್ದೋ ಹೊಸಾದ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಳೇದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಮೆಜಾನ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಗಳು, ಸೊ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ದು, ಸಹಾಯಕರು ನಾವು. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ Can you blame the private or government agencies? Lot of issues there now. There is no freedom for this for entrepreneurs. ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಾಜನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಅಥವಾ ಪ್ರಜೆನ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ? ರಾಜ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಾಜನ್ನೇ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ರಾಜರು, ರಾಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತಾಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ, ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಟ್ ಒನ್ ಗಯಾನಾ ಅಂತ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾವು ನಂಗೆ 55 ವರ್ಷ, ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಈ ತರದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಲಿಥಿಯಂ ಅಂತ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಅದನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿ 20 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಭ್ರಮ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದ್ ನಿಜ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ದಿವಸ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ. ಸೊ ಬಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ಆಯಿಲ್ ತುಂಬಾ ಸಿಕ್ಕೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗದೆ ಇರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ದು ಈ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಹಸು ನೋಡಿಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ. ಹಸು ತೊಪ್ಪೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಂದು ಸೊ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮೈಸೂರು ತನಕನೂ ಟಚ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹಂಗ್ ನಿಧಾನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಇರಾನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಇದೆ, ನಾವು ಹುಡುಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ನಿಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ರಾ? ಸರ್ ಅದು ಆಯಿಲ್ ಏನ್ರಿಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್? ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮೂಲ ಮುಂಚೆ ಏನ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ? ಸಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಯಾರು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನೋಬಡಿ ನೋಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದೇ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವನ್. ಒಂದು
it is organic matter is for sure. Because finally it is ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದ್ ತರ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಲ್ವಾ. ಅದಾಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ it actually goes to a place where it is not going to get disturbed. Over a period of time it transforms itself. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾವುದು ಹಂಗೆ ಆಗೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀವು ವಜ್ರ ಇರ್ಬೋದು. ವಜ್ರ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ಮೇಲೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು one company, that beer and company, Belgian company, they try to control the price of this for too long. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ $50 ಪರ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಗಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಸು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬರ್ತಾ 2007-8-10 ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೋರಿಕಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಗೋರಿಕಾಯಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದು ಭೂಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂಡೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಂಚೆನೆ ಶೇಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಿಕೇಮ್ ಈಸಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. 2008 ತರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಕೇಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬಂಡೆನ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಇದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ 2500 ಬಾರ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಹೊಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚೋಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ಹಂಗೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋರಿಕಾಯಿ. ನನ್ಗೆ ಆಗ ಗೋರಿಕಾಯಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೌರ್ ಗಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗೌರ್ ಗಮ್ಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಗೌರ್ ಗಮ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ 4-5 ವರ್ಷ ಗೋರಿಕಾಯಿ ತಿಂದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದು ಚೌಳಿಕಾಯಿ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಗೋರಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಏರಿಯಾ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವೇನೋ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಇನ್ನೇನೋ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕಾಗಿದೆ ಸರ್? ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ಕಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ, ಆ ಕೆಲವು ತರ ಮೀನು ಕೆಲವು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯೋದು, ಕಾವೇರಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಬೆಳೆಯೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಶೃಂಗೇರಿಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಮಶೀರೋ ಯಾವ್ದೋ ಮೀನು, ಮಶೀರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾತಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಅದು ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾರೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರತ್ತ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪಾಥಸಿಸ್ ಜನ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೈಪಾಥ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹೊಸ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಬಟ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಹೈ. ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೈನಲಿ ನೋಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್. ಈಗ ನಮ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್.
ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿರೋದು. ರಷ್ಯಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಹಾಳಾಗೋಗಿ ನಾವು ಅಂತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ 40% ಹೋಯ್ತು. ಸೊ sometimes people have to play geopolitics well. Fortunately, this government played the last one superbly well. ಇರಾನ್ ಹತ್ರ ತಗೋಬೇಡಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೋತಾನೆ ಇದ್ರು. ಬೇರೆ ಸಿಗೋವರೆಗೆ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರದ್ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು 2 ತಿಂಗಳು ಯಾರು ಏನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಬದುಕೋಬಹುದು. ಎಸ್ ಅದು there are issues ಅಲ್ಲಿ, these are called hedging. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು $10 ಆಗೋಯ್ತಪ್ಪ ಆಯಿಲ್, ನೀವು ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಚಂಬುಡಿಕಾ. Okay, take it. Very good. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. So please come and have it. ಬರವಣಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾ? ಬರವಣಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಟಾಕ್. ಸೊ ಅದು ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕನೂ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ನೀವು ಬರೆಯೋ ಖುಷಿ ಯಾರಾದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ರಾಮಮೋಹನ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರು. ಬಾಬಾ ಪರಮಾಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಪಾರ್ಕ್ 30ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಪರಮಾಣು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರು 1987ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ NPCIL ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 220 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಒತ್ತಡ ಪೂರಿತ ಭಾರಿ ಜಲ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಧನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿಖರ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ 540 ಮತ್ತು 700 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತರುವಾಯ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದರೆ 1000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಒತ್ತಡ ಪೂರಿತ ಜಲ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು NPCIL ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಲಘು ಜಲ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೇ 2024ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸೇವಾನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಶ್ರೀ ರಾಮಮೋಹನ್ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅನೇಕ ನಿಖರ ಘಟಕಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಯಂತ್ರ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು PHWR ಗಳ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಸ್ವೀಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು NPCIL ನ ತಂಡ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2006 ಮತ್ತು 2015ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2007ನಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪರಮಾಣು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ನಿರತ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇಂಧನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಪರಮಾಣು ಸಂಸ್ಥೆಯು 2008ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ INS ಚಿನ್ನ ಪದಕವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಇಲಾಖೆ DAE ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕಾಕೋಡ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2022ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ FNAE ಫೆಲೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಮೋಹನ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ರೀಸನ್ಡ್ ಫಿಯರ್ ಫಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ವಿಕಿರಣದ ಅಕಾರಣ ಭಯ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು
ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ BAE ಪದವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ. It's okay? Hello. ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಗುರುಗಳು ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಗುರುಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕಲಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಮನೆ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರೇ ಮೊದಲನೇ ಗುರುಗಳು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಗುರುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಲಿತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಡೈಲಿ ಇಸ್ ಎ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು MS ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಗಳಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಲೈಡ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯಾದ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಗೆಲ್ಗೆ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಬಾಳ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಇಂದಿನ ಮಾತನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಲೈಡ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೇ ಇದ್ದೀರಾ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇದು ಕನ್ನಡದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100% ಇಂಗ್ಲಿಷೇ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರು ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ನನ್ಗೊಂಥರ ಮುಜುಗರ ಆಯ್ತು, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಮೂರಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದು ವಾಣಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ.
ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು, ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಬಂದರು. ಅವರಂತೂ ಸುಮಾರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ ಲೆವೆಲ್ಲೇ ಬೇರೆ. ಇವಾಗ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಂಥ ರೀತಿ, ಅವ್ರ ವರ್ಚಸ್ಸು, ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಿಷಯ, ಅದೆಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಲೆವೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನನ್ನ ಥರ ಸಪ್ಪೆ ಮಾತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಪರಮಾಣು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾಕಿದು ವೈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್, ವೆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮೊದಲಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ವೈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೀಸನ್. ಹೈಡ್ರೋ ಆಗಲಿ, ವಿಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಸೋಲಾರ್ ಆಗಲಿ, ಡೈಲಿ 24 hours ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋಲಾರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ 24/7 into 365 or whatever number of, depending on the fuel. What is that fuel? Where that fuel is coming? How the fuel is used to generate electricity? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತಗೊಂತೀನಿ. ಕೊನೆಗೆ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೋಡಿಯಂ, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲೇಟ್ಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಜಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಐ ಶೋ ಯು. ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಒಂದು ಪರಿಚಯ. I give only a small introduction to that. And towards climatic resilience, ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ದು ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಇದೇನು ಅಖಂಡವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ತುಣುಕು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ತುಣುಕು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ ರಾಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ MSc, BSc, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ್ ದನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದಿರಬಹುದು. ಸೊ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಇಸ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೇ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಘನ ಪದಾರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ್ರವ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಿಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಇದು periodic table of elements is a very wonderful invention by a scientist. Pure physics or chemistry. ಅವ್ರು ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆನ್ periodic table. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಫ್ಯೂ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಧಾತು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್. ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ತಿದ್ದಿ. ಅಗೇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನಾ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್. ನಾನು ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ 100 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು.
ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹನೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಟ್ಕೊ ಅಂತ ಇದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೇಬಿ ಮೆನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಸರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸೊ ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ನಂಬರ್ 1. atomic number 1 hydrogen. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋದ್ರೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, and this pink color they are metalloids, half metal and half non-metal, and the green color they are all non-metals. And you can see the font color, black are in the solids, and this light pink color within the blue background are liquids. In the whole of the periodic table there are only 2 liquids. One is the liquid metal, one is the another liquid gas, that is bromine gas, and mercury is a liquid metal. And yellow color font shows the gases: hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. So that goes as per the atomic numbers, whereas this yellow color are only the gases. So this is broadly the distribution of all the metals on this planet. And some of you who have the interest periodic table ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 110 ಇದೆಲ್ಲ ಯು 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 ಪಿ ಯು ಕ್ಯೂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಅದು ಈ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ದ ನ್ಯೂ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಯು 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 ಏನೇನಿತ್ತು ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ is 118 OG, orgasm. Other latest last element invented by the humans ಇವಾಗ ಸದ್ಯ ತನಕ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಂಬರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ನಂಬರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದಂತಹ ಕೊನೆ ಧಾತು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ 92, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುರೇನಿಯಂ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪರಮಾಣು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಯುರೇನಿಯಂ ತನಕ. ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ is H and 92 uranium. Actinoids 92 is a naturally available ಧಾತುಗಳು. ಸೊ ನಾ ಹೇಳಿದ ಈ ಎಲ್ಲ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಮ್ದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮೆದುಳು 1.2 kgs ಇಂದ 1.4 kgs ತನಕ ಅದರಲ್ಲಿ ತರ ಕುತೂಹಲ ಜಾಸ್ತಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಯಿ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಕಾಯಿ ಹೊಡೆದಾಗ 2 ಹೊಡಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಡ್ಗಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ 4, ಒಂದ್ಸರಿ 8, ಒಂದ್ಸರಿ 10. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ವರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಚೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಚೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯೋದೇನು? ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಚ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ, ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಚ್ತಾರೆ. ನೀವು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಹಚ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಹಚ್ತೀರಾ, ಅದರ ಪಕೋಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಹಚ್ತೀರಾ, ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಮ್ನ ನಾವು ಧಾತುನ ಮುರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಯಾವುದು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಟಮ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಆಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ
ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ತರ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಇಟ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು. ಈಗ ಒಬ್ರು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ವಾದ ವಿವಾದ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು CGS ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, MKS ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, FPS ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹೇಳಕ್ಕಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇಂಚು, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇಂಚಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಮನೆಯವರೇ 30 feet by 40 feet ಅಂತೀವಿ. SI ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಕಿಶ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಬಟ್ ಮೇಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮೆದುಳು ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೇನೆ ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲೇನೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್. ನೀವು ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ 1/2 ಇಂಚ್ ಪೈಪು, 3/4 ಇಂಚ್ ಪೈಪು, ಸ್ಕ್ರೂ 1.5 ಇಂಚು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಫೀಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದು. 40 ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಕೇಳೋದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಅದು ಯೂಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಹಂಗೇನೆ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಕರೆನ್ಸಿದು ಇನ್ನೂ ತರ ಇತ್ತು. ಫ್ರೆಂಚದು ಫ್ರಾಂಕ್ ಇತ್ತು, ಜರ್ಮನ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತು, ಇವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಯೂರೋಸ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಯೂರೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯೂರೋಸ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯೂರೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ electron is circulating, revolving around the nucleus ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು electron. Somebody said is a cloud, but finally people have agreed to have, yes, nucleus is at the center and protons and neutrons put together, and electrons are revolving around the nucleus. Alone there are different develop science students or engineering students adrinda ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು electrons allo there are different orbits, the SPDF. So ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ S ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು PDF. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲಿಷ್ಠರು. ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ 90 ವರ್ಷ ತನಕ ಮನೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ 10-15 ಜನ ಮಕ್ಳು ಇಟ್ಕೊಂತ ಇದ್ದವರು ಮನೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅಪ್ಪ ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಒಂಥರ ಬಟ್ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಂಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು, ತಾರೀಕು 27/8/2011 ಶನಿವಾರ ಈ ತರ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಘಟಕ, ಅದು ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತುಂಗಾನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಗ. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನನ್ನ ಮೆಮರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು. ಸೊ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಇದು ಅದು ಟು ಶೋ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಆಟಮ್ ನ ವಿ ಸೆಡ್ ಅಣು ಮತ್ತೆ ಪರಮಾಣು. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್. ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಈ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುನಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎನರ್ಜಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಉಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಪವರ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ತಾನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬಟ್ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೋತ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆನ್ ಪವರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ when it is energy. So energy will be released by an atom.
either through fission or fusion. Fission and fusion ಎರಡು ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Fission is breakdown. If large molecule break down into small molecule. Fission is breaking down. Okay. Fusion is smaller molecules are bonding together. Yeah. Fusion is fusing two smaller atoms. Small is lighter atoms. So fusion is breaking up the heavier atoms. Heavier means like uranium. And fusion is the combining of two lighter atoms is like hydrogen. So it releases lot of huge amount of energy and it is converted to thermal energy. ಯಾವಾಗಲೂ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Pressure and temperature are two very beautiful things God has given in which you cannot see, only you can feel. ಅವಾಗ it can convert it into thermal energy. ಶಾಖ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾಖ ಉತ್ಪನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನೀರು ಬಿಸಿ ಆದಾಗ. ಬಟ್ ಬಿಸಿ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪಂಚತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟಚ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆ ತರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ನಮ್ಗೆ ಉಷ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಶಾಖ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗ. ಸೊ ಇಂಟು ದಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅವರು ಒಂದ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ನೀವೇ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ಲ, ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೋಲಾರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ತನಕ ಹೌ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಒಂದ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರ ಥ್ರೂ ಟರ್ಬೈನ್. And further into electrical energy. Finally, ನಮ್ದು ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ electrical power is electricity. We want to generate and this is called nuclear power. ಇಲ್ಲಿ fission and fusion ಎರಡು ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರೀ fission ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. Fusion reactors ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. So we are limited to only fission. Why uranium? Already I have answered. Because of the heavy atoms. ಯಾವ್ದು ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಬೇಗ ಒಡೆಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಭಾರ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದ್ರೂ ಅದು ಬೇಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಈ ಸೇಮ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಗ ಒಡೆಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಾಗ ಒಡೆಯೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಹೆವಿಯರ್ ಆಟಮ್, atomic number 92, it has more number of proton, neutron, electrons put together and the weight ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರಿಂದ you can split the nucleus of that atom and whatever is the binding energy is there. Nucleus ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ proton and neutron in binding ಇರುತ್ತೆ. ಆ binding energy break ಮಾಡಿದ್ರೆ that much energy will be released. So that is called fission. Large amount of nuclear energy is liberated and uranium as well as plutonium can undergo fission. Plutonium is a very good player in the nuclear. Uranium is naturally available, but plutonium is produced from other elements. Indian nuclear reactors, uranium maximum. ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. But uranium naturally available, which can be mined and made into a nuclear fuel. Plutonium comes as a byproduct. So, in my next slides, we will see what is nuclear fission, chain reaction, and it is required for continuous conversion of nuclear energy to electrical energy through mechanical and thermodynamical energies. ಆಮೇಲೆ glimpse of a nuclear power plant and a cross section I will show in 2D dimension. And what is this nuclear fuel and how it is used in the power reactors. ಇಲ್ಲಿ mostly PHWR under pressurized heavy water reactors. You know water is H2O. In most of our Indian reactors we are having heavy water. Heavy water is H2O. Instead of hydrogen as a H2O will have D2O, deuterium oxide. It is an isotope of hydrogen. Hydrogen is having 3 isotopes. Hydrogen itself, then deuterium, then tritium. 1H1, 1H2 and 1H3. So 1H3 is tritium and 1H2 is deuterium. That is also called D2O. Deuterium D ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು instead of H2O where it is D2O. Other reactors
we are having 16 such reactors in India. And I'll take you through a virtual tour of a nuclear power plant. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಐ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ಎ ವರ್ಚುವಲ್ ಟೂರ್ ಟು ತಾರಾಪುರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ. ಯೂಶಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 8 minutes duration. Fission, I have talked about this. I'll go to the next slide. ಮನುಷ್ಯನ ಕುತೂಹಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುತೂಹಲ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತಾರೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಸೊ ಈ ಎನ್ರಿಕೋ ಫೆರ್ಮಿ ಒಂದು ಫೆರ್ಮಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ glass pot ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. If anybody wants to have some biggest scientific lab on this earth, this Fermi lab for physics people. So he demonstrated new radioactive elements. Radioactive andre it gives some rays. It is different radiations are there included. So radioactive elements they give some rays like gamma rays. It is produced by neutron radiation. In 1938, these radio chemists, Meitner and Hahn, were the first to discover nuclear fission. This is nuclear fission represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ figure ನಲ್ಲಿ. I show one of the animation also. In 1942, your Fermi ಇದಾರಲ್ಲ, and this college demonstrated that the self-sustaining nuclear fission chain reaction at the University of Chicago. And ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ. ಒನ್ಸ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆವಾಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ there should be a series of fission happening in a controlled way. Then only you can convert the energy continuously and tap it, used for the human purpose. So this is widely regarded as the single most important scientific event in the development of atomic power. But ಹೇಗಿದೆ I'll show you. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಕೇಳಬಹುದು. What is fission? This is animation you see. Uranium 235 is an isotope. This is a neutron coming and hitting it. It will get settled inside, gets into 236. ತಡೆಕಾಗ್ದೇನೆ ಅದು ಎರಡು ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗಿ ಎರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋನ್ 92, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರಿಯಂ. ಇದನ್ನ ಅಣು ವಿಭಜನೆ ಫಿಷನ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಪದ. It is spontaneous. By natural decay ಇಂದಾನೆ spontaneous ಆಗಿ ಇದು ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಇದು ಎರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯುರೇನಿಯಂ 235 ಹೊಡಿಬೇಕು. ಯುರೇನಿಯಂ ಧಾತು ಯುರೇನಿಯಂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಷನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಬರೀ U235 ಮಾತ್ರ. U236 ಇರುತ್ತೆ, U234 ಇರುತ್ತೆ, U238 ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಫಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಿಷನ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ 235 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀವು ಆಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ 0.7% ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು 1 kg ಅದು 100 kg ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ 0.7% ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಯುರೇನಿಯಂ 235 ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್? ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಇದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋನ್ ಅಂಡ್ ಬೇರಿಯಂ, ಇದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದಾಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ the atom is krypton and barium. It can be any other thing also. All element further it will get divided in the process of fission. So ಇದು ಅಣು ವಿಭಜನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಅಣು ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫ್ಯೂಷನ್. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಫಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯುರೇನಿಯಂ 235, ಯುರೇನಿಯಂ 233 ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೂಟೋನಿಯಂ 239 ಆಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಸೈಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಫರ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫಿಸೈಲ್ ಐಸೋಟೋಪ್. ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ U235 which is 0.7% available in nature. ಫಿಷನ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಆಗಿ 2 ಅಥವಾ ಕೆಲಸ 3 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. And an average will be 2.5 neutrons. ಕೆಲಸ 2 ಬರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ 3 ಬರ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಫಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ಫಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನಾನೆಲ್ಲ ಬೇರಿಯಂ, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಅಂತ ಇದು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್, ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫಿಷನ್ ಅದು ಈಗ 200 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್, ಅದು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ energy here. 200 million electron volt per fission energy is released in each of the fission. For example, what is this under 1 kilowatt unit worth, 1 electricity unit, 1 estimates ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಕಿಲೋವಾಟ್ ಅವರ್. 1 ಕಿಲೋವಾಟ್ ನ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಉರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 1 ಯೂನಿಟ್. ಅಂತದಕ್ಕೆ 2 into 2.5 to 10 to the power of 9 MeV ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು 1 ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸರಿನಲ್ಲೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ 2 to 4 EV ಪರ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 2 to 4 EV ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ 1 ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ವೆರಸ್ ಯುರೇನಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ 200 MeV ಪರ್ ಫಿಷನ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಹೌದು 200 MeV ಇನ್ 1 ಆಟಮ್. ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಯುರೇನಿಯಂ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಆದ್ರೆ ಇದು ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ MeV ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ it is happening one after another. ಆ ಎರಡು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಫಿಷನ್ ಇನ್ another U235. So if you have more number of uranium 235 isotopes, that much energy is released every time when it is split. So this is called the chain reaction. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಣು ವಿಭಜನೆಯ ಶೃಂಖಲ ಕ್ರಿಯೆ. ಶೃಂಖಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಥವಾ ಚೈನ್. ಕೆಲವರು ಸರಪಳಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಪಳಿ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಶೃಂಖಲ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಫಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ಯಾರು ನಂಗೆ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಗಿ ಹೆಸರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಎಲ್ಲಾರು ಸೊ ಏನೇ ಇದ್ರು ಬಂದಾರ ಬೆಂಕಿನ ಒಂದು ಹಿಡಿದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಇಡ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ವಾಪಸ್ಸು. ಇಡ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ 1 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಆಗಿರೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾರ್ದು ಏನೂ ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತು. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಉರಿಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅನ್ನ ಸಿಗೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಉರಿ ಆರೋದ್ರೆ ಅನ್ನನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೌದೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೌದೆ ಹಿಂಗಿರ್ತಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ, ಬತ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಉರಿ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಬೇಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಲು ಉರಿ ಸುರಿಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಬಂತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡು, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಅನಾಹುತಗಳಾಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾಯ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ರೂ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಭಯ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ಲೀಕೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. So anything batteries ನ್ಯಾನೋ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಲೆ ಉರ್ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್
ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ ಓಡಿಸಿದವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ತೋರಿಸಿದೆ 200 MeV ಇರೋಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಈ ಶುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಬೇಸಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್. ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 ನ್ಯೂಟ್ರಾನು 2 ಆಯ್ತು, ಒಬ್ಬ ಇದ್ದನು 2 ಆದ್ರು ಅಥವಾ 3 ಜನ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಕತ್ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ 1 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಂದ 1 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಬಾಕಿ 2 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅದು 2 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೋ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್, ದೆನ್ ಯು ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್. ಕೊನೆಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಬಾಂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ, ಇದು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ grain in an atom is a bomb, but if you control it, then you can safely run. So that is the controlling of the fission chain reaction. Second thing is cooling of the fuel in all reactor modes. And cooling, next temperature. ಅಗ್ನಿನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ತಣ್ಣಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ನೀರೇ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೂಲೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಫೈನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿರಣ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಳಿದ್ರ ಕ್ಷ ಕಿರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಮಾ ಇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಆರ್ಡಿನರಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀ ಕಣ್ಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಿಪೇರ್ ಎ ಶೀಲ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಈ ಬೇರೆ ಮೊದಲು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಗೆಲ್ಲ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಿದ್ರು ನಾಟಕ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ more thought about processes. So building barriers for the confining of radioactivity. Why uranium? Mattond answer. We are talking about the efficiency, then we are talking about the requirement of the nuclear electrical power and the availability. Adike largest source in India is after thermal and hydroelectric as of now is a renewable source is the nuclear. And sustainable energy source that reduces carbon emission because of net zero emission by year 2070 as promised by the Indian government. So we have to reduce the carbon emission, and in the same case we should have energy security. Another important point is that the baseload power, unlike many renewables like the solar agli, wind agli, water agli, hydro agli, it cannot run 24/7, but here you get a continuous baseload power. Only thing is should have nuclear fuel accordingly. So how it is done? Uranium adu bhoominelle sigate. It is mined and refined. Mining is just a pictorial representation ashtane. Mine ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇವನ್ ಕೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಾ? ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ, ಯಾವುದೇ ಗಣಿ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ tedious ವರ್ಕ್, ಲೆಬೋರಿಯಸ್ ವರ್ಕ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು then they converted into this yellow powder. This yellow powder is the uranium powder. ಇದಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll get uranium powder, yellow, it is called yellow cake. ಅದನ್ನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ then they'll make it into the pellet. ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು. This 13 centimeter long is called one pellet. They'll convert that in the ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮೈನಿಂಗ್ ಇರೋದು ಜಾದೂಗುಡ ಅಂತ ರಾಂಚಿ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ದೊಡ್ಡದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ,
ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆಂದೋಲನ ಗಣಿಗಳು, ಅವ್ರ ಗಣಿಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ರೆಡ್ ಬೌಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, CPI ಆ ತರ ಮೊದಲೆಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಕೇರಳ ಬೆಳೆಯಕ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಾಲ್ ಬೆಳೆಯಕ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್. ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಗಾ ಅಣು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ನದಿ ಇತ್ತು, ನದಿಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ತೀವಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಹಾಯ ಆಗಕ್ಕೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೆ ಗುಂಡಾಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಸಾಕು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಲೇ. ಇವನ್ ನೀವು ಕುಡಂ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕೈಗ ಮತ್ತೆ ಕುಡಂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವರಿದ್ರು ಅಮ್ಮ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 10 ವರ್ಷ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು. ದೇಶ ಮುಂದುವರಿಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಂತ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಕೆಲವು ನ್ಯಾಷನಲ್, ಕೆಲವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥ್ರೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ತದೆ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಪೆಲೆಟ್ನ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೋಡೆಡ್ ಇಂಟು ದ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ವೆಸಲ್, ಇದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಇದು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಇದು ಕುಡಂ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದರದ್ದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬಂಡಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 4 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್. ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, 1, 2 ಅಥವಾ 3 ಆಗೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ಅದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ಟಡಿ 1 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪರ್ ರಿಫ್ಯೂಷನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ 200 electron volt power ಇಂದ this water will get heated up. So water is blue color cold water. The cold water in the pump ಆಗಿ it is coming to steam generator, whereas this secondary circuit, ಇದು primary circuit. So the hot water ಇಲ್ಲಿ run ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. From here will have a circulation through this pump. To keep it under pressure, there is a pressurizer. Mechanical engineers will understand this better. The pressurizer keep this water under pressure. The heat is taken away by this water. In the pressurized water reactors, it is light water, H2O, just H2O. Ade PHWR it will be heavy water, but it will have a different configuration. I will show you that also. Adike in steam generator there will be 2 types of water. ಈ 1 ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ. ಅದೇ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ H2. 2 H2O ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಮೇಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೀಟ್. ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್. ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಜನರೇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಟ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಗೋಸ್ ಹಿಯರ್ into the turbine. ಇಲ್ಲಿ LP turbine, high pressure turbine, low pressure turbine set irutte. It is only representative here. It is connected to the generator. Generator is rotating, so the electricity is being converted mechanical energy into electrical energy, and that is going through the grid. It comes to the light in your house and residential industrial area. But even the water coming out of the turbine also needs to be cooled, maintained. So that finally the heat is removed by this water. This is called tertiary system. Primary, secondary and tertiary. This water, when we use condenser, that water will be coming from either from the water or from a river or from a lake. So always the water source is important because the final heat is dissipated through this water. But although there are regulations
the temperature difference should not be more than 7 degrees. ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತಗೊಂತೀರಾ ಇನ್ಲೆಟ್ ಅಂಡ್ ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ, the delta T difference in temperature should not be more than 7 degrees centigrade. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು we design all this equipment and finally how we control how much we use this nuclear fuel, what capacity of the reactor is see. ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಪೆಲೆಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹೌದಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ U-235 ಇರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಫಿಸೈಲೇ ಇರುತ್ತಾ ಪೂರ್ತಿ? ಪೂರ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. U-235 ನ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ 0.7% ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ U-233 ಇರುತ್ತೆ, U-238 ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಆ ಪೆಲೆಟ್ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಫಿಸೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಮುಗಿತು. ಆ ಆಟಮ್ ಮುಗಿತು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಸರಿ, ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 0.7% ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಅವರು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಇದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆವರೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಅವರ್ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೌ ವಿಲ್ ದೇ ಡಿಸೈಡ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಫ್ಯೂಯಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಆ 0.7% ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಎನ್ರಿಚ್ using enriching process to 3 to 4%, less than 4% ಅದನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So that's why this is a different capacity is higher. ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೇರಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೂಟೋನಿಯಂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸರ್. ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ, ತ್ಯಾಜ್ಯ. ಅದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನ you will have other atoms of uranium also that we can extract and we can reuse it, and India is doing the recycling of the nuclear fuel. So ಈಗ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ ಸರ್. ಅದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ radioactive elements is uranium is the radioactive element. ಅಲ್ಲ, once you absorb that neutrons, ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ ದು ಲೈಫ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದು. So then that you have to bury yes in a shielded flask. ಹೌದು ಸರ್. 60% ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆ ಇದಲ್ಲಿದೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್. 60% ಎನ್ರಿಚ್ಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇನು ಸರ್? 60% ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಾಂಬ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ there will be no control rods. ಈ ಗಣಿಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಪೆಲೆಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ 0.7 ಇರೋದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ 3 to 4 ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 to 4% ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ 60% ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ 20% is very difficult. 20ನೇ ಕಷ್ಟ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅದು ಮಾಡೋದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇದು ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್, pressurized heavy water reactor. Instead of H2O we are using D2O. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ವೆಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ there will be so many pressure tubes. ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ you will have a fuel. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಫ್ಯೂಯಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಒಂದು ಲೋಡಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಯಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ಒಂದು ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಯಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ವಾಟರ್. ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಜನರೇಟರ್. ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗಿದೆ. ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಇಂದ ಒಂದು ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟೆಡ್ ವಾಟರ್, ಹಾಟ್ ವಾಟರ್. ದೆನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಾಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟೀಮ್. ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಟರ್ಬೈನ್. Turbine ಮೇಲೆ again turbine and turbo generators are there. And again the same electricity, same process is there. Only the type of fuel different, equipments are different. The natural uranium 0.7% U-235, and you require fueling machine loading the fuel on a daily basis. ಅದೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಫಾರ್ 1 year.
Now you have fuel of 1.5 years. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ರಿಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. It is on power refilling machines. And reactor is running. Consume more work here. Consume more work. Because daily you are overall yes. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ. Sir, duration of replacement ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ based on what? It's on physics, reactor physics. To come to this stage, more sort of physics is simple and basic physics. Proton, neutron, fission, chain reaction, they're all basic physics. Then comes the nuclear physics. Nuclear either lead to convert it into power. You have how to control it and uncontrolled bomb agli athwa power reactor agli idra madala nuclear physics. Once you come to reactor physics, how to control everything, and this is all by reactor codes irutte. They write a computer code. Because research ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ರನ್ ಯಾವ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೋಡ್. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ IBL ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದು reactor physicist plays a role in changing the fuel in the nuclear reactors. Okay, now ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So all other systems are same here. Again, condenser either you can have lake, river, which is open, or you can have cooling towers. Cooling tower to conserve the water. You can have cooling towers in the thermal power plant is also same. So always we call it as this is called a nuclear island in the primary circuit. Steam generator akade irodalla it is called secondary circuit or conventional island. It is same for thermal power plant or nuclear power plant. And tertiary water is used for cooling the condensers. It is same in both thermal power and nuclear power. Of course, the mundala grid, switch yard, grid, the tower distribution all comes under electrical. ಅವಾಗ ಪೌಡರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಯುರೇನಿಯಂ ಪೌಡರ್. Now I will show this is the PHWR, pressurized heavy water reactor, the nuclear fuel. It is this is a photo of that. It is still ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು 495 mm, less than half a meter. ಅದು ನಾಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ 220 megawatt reactors, 540 megawatt reactors, 700 megawatt reactors. ಮೂರು ಕೆಪಾಸಿಟಿದು PHWR reactors ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? 220 megawatt reactors ನಲ್ಲಿ you will have 19 elements. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೆಂಟರ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ 6 ಆಮೇಲೆ 12. It will make a bundle. So ಇದು 495 mm ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಳಗಡೆ pellets ಇರುತ್ತೆ. This 19 element bundle is for 220 megawatt reactors. 540 and 700 megawatt is the same fuel bundle. That is there are 37 elements. Again 1, 6, 12 and 18. So the size diameter ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, fission element ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, surface area ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So it produces higher power. So how this is made? This is the pellet we have shown. ಕೈ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಬೇಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. This is about 13 mm. So these all ಎಲ್ಲ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನ they put into a zirconium alloy. Tube ಇರುತ್ತೆ clad. This is called cladding. ಇದು hardly 0.4 mm thickness ಇರುತ್ತೆ, very thin. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು the two ends are plugged. Like this. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ this is one element. ಈ one element ನ you put 19 and make it one bundle. So one the fuel bundle will be of this height. 19 element bundle weighs around 16.5 kgs. And ಇದು 25 kgs for 514 700 megawatt. ಅಷ್ಟು heavy ಇರುತ್ತೆ. And these fuel bundles are handled with gloves. And applicable codes and guides design ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ just one slide. We have ASME
American Society for Mechanical Engineers, BNPB, and the Boiler and Pressure Vessel Code. Our code section 3 is used exclusively for nuclear design. Division 1. This is the primary code for design. And AERB is our Indian Atomic Energy Regulatory Board Safety Code for Design, PHWR, SCD. And this is for overall. Otherwise, you will have a separate safety guides, safety code and safety guide for each of the systems. D1, D2, D3 and for fuel handling D24. ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 35 years. Hello. Thank you. And these are only for design I am showing here. Like that you are having for sighting. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಸೈಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೋಡ್ಸ್, and you are having for design, you are having for QA, you are having for manufacturing and QA and operations. ಆತರ all this AERB safety codes are followed. Costing. But first, I am running through the technical things. I will come to that. Now, hospital use exam second. So, the cross section of this PHWR, and this is the number of channels in the fueling machine, which will load the fuel into the channels. To carry this fueling machine to various coolant channel, there is a bridge and carriage which moves this up and down, left and right. ಇದು 2 ವಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೋಡಿಂಗು ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಲೋಡಿಂಗು. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಸೈಡ್ 2 ಫ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಓಡಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಲಿ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್. ಇದು ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕೂಲೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವಾಟರ್ ಇದರೊಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಇದರಲ್ಲೂ D2 ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ D2 ಬರುತ್ತೆ. But fueling machine, the water is at a higher pressure, so that water doesn't come into this machine. And water inlet outlet for the coolant channel idella feeders, feeding water, inlet feeders and outlet feeders, and finally it go to the header. From header it will get collected and it will go to the steam generator. So this is one of the cross section of the vault. The fueling machine, whatever you have shown, is like this. This is RAPS 1 and 2, and RAPS means Rajasthan Atomic Power Station 1 and 2. In technology, we started in 1969 with Canadian help. Kannada help ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಫ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್. ಸೊ ದೇ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಅದು ಸೌತ್ ವಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ವಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ದ ಡಿಸೈನ್. MAPS ಅಂದ್ರೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಯರ್ ಕಲ್ಪಾಕಂ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇದು ಕೋಟಾ ಹತ್ರ ರಾಜಸ್ಥಾನ. ದಿಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆನಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. RAPS 1 ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಅವೇ ಬಿಕಾಸ್ ಬುದ್ಧ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್. ಬುದ್ಧ ಸ್ಮೈಲ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಇಂಡಿಯನೈಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ನರೋರಾ ನಿಯರ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಕಟ್ರಪಾರ ಇದು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ KGS ಇಸ್ ನಮ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲ. ಕೈಗಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ 1 to 4 ಇದೆ. ಈಗ 5, 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ 3 to 6 ಇಲ್ಲಿ 1 and 2 ಅವರ್ ಮಾಡೋದು, 1 hour ಮಾಡೋದು, 2 ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. MAPS 1 and 2 ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಂಬರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಐದಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಗಲಾಟೆಯನ್ನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ಕಕ್ಕಪಾರ ಇದು ತೋರಿಸಿದಷ್ಟು ಇಟ್ ಆಲ್ 220 ಮೆಗಾವಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಬರ್ತದೆಲ್ಲ 700 ಮೆಗಾವಾಟ್. ಕಕ್ಕಪಾರ 3-4, RFP 7-8, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಇದೆಲ್ಲ 700 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಫ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೈಗಾನಲ್ಲಿ 1 to 4 is 220 ಮೆಗಾವಾಟ್ into 4. ಈಗ ಕೈಗ 5-6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 700 into 2. RFPS 3 to 6 ಎಲ್ಲ 220 ಮೆಗಾವಾಟ್ಸ್. ತಾರಾಪುರ್ 3-4 ನಿಯರ್ ಬಾಂಬೆ, ತಾರಾಪುರ್ ಇರೋದು ಬೋಯ್ಸರ್ ಅಂತ. ಇದು 220 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಫ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 540 ಮೆಗಾವಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈಗ 1.6 ಗಿಗಾವಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಅದೇ ಎರಡು ಬಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ 880 ಕೈಗಾನಲ್ಲಿ 220 into 4. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ 0.7% due to 35 ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್. Okay. So coming to the relevance of this nuclear power in this seminar, ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, sustainability of and climatic resilience is because of this. ಅವಾಗಲೇ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಾಗಲಿ ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರಾಗಲಿ ಸುಮಾರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ನೆಟ್ ಝೀರೋ ಬೈ 2070 ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್. ದಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 3 reasons for that. One is why it is called clean energy, because emissions during the operation, we don't have any carbon dioxide or greenhouse gases like SO2 or NO2 that contribute to climate change, unlike burning of fossil fuels, coal, oil and gas. I am not blaming thermal power, but elladrallu ಸ್ವಲ್ಪ depending on the situation. So we have to reduce thermal power and go to nuclear power because we are saving a lot of things here. Carbon footprint. Marketing you should use some keywords. So the carbon footprint ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ that's why even NTPC is building a nuclear power plant. So we are having a joint venture. ಮುಂದೆ ಬರೋ 4 reactors ಮೈ ಬಾಸ್ವಾಡ ಚುಟ್ಕಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. So that is NTPC joint venture with NPCL. So they are into nuclear. And here, anyway, I have told the harnessing heat produced from nuclear fission that involves only splitting of atoms. So this is ಇದು ಫಿಗರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್. ಫಿಗರ್ ಥರ್ಮಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಟವರ್ಸ್ ಇದೆ. cooling towers can be there in both. Sir is asking Cooling towers can be there for both. It is only representative. Whether this is a thermal power plant or I cannot say. ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ದಲ್ಲ. so much of smoke is coming out. It is not smoke. steam. ಇದು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಸ್ಟೀಮ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಸ್ಟೀಮ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪವರ್. ಇದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟವರ್ಸ್, ಕೂಲಿಂಗ್ ಟವರ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮೇಕಪ್ ವಾಟರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಕೂಲಿಂಗ್ ಟವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕೂಲ್ ದ tertiary water. That is just a steam. Steam, ಹೌದು. ಹೇಳಲ್ಲ ಇವರು, ಇದು ಇಡ್ಲಿ ಹವೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹವೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೊಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊನೆಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಇದನ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕುಡಿಬಹುದು. It is better than the natural water. Primary, secondary is contaminated water.
tertiary is not won't affect to the society. No, the result change was actually what is the temperature at which it is getting released. That becomes important because sometimes that may affect in nearby spaces. Otherwise, it's actually pretty much correct. The temperature typically it is left at the top. Correct. All other industries in like Pina industry they must more polluting than this. It is purest. Yes, mechanical engineers. Mechanical engineers are. Oh, okay. Then actually it will be of interest to you. Shape chimney shape. But I think that's a different discussion. Okay. So second thing. Height is a regulation. But shape is engineering. RFIs. Yeah. The shape is because of the natural air. Theorem is correct, but RFIs. It doesn't matter. Okay. Second thing is you can say waste. So nuclear waste produced nuclear power plants do produce nuclear waste, which requires careful handling and disposal. However, it's a waste. Gold fielding, like solar gold fielding, it over ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ but ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದಿರಲಿಲ್ಲ. We are doing some experiments. Experiment ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿತ್ತು. However, the volume of this waste is relatively very small compared to the energy produced. ನೀವು ಏನೇ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ there is always something. So, but the ratio of the waste versus the energy is very very small. So, other side ಬೇರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. And it is should be managed under strict regulations. Of course, anything has to be under regulation. Even driving also is under regulation. ನಾವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರಾಗಲ್ಲ. ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ. So ಹಾಗೆ it is regulated and it is kept in a proper engineered and technological areas. And another advantage in the radioactivity decreases over a period of time because of its a natural radioactive decay happens. Plus, generation after generation, ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಮುಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೆಂಚೋರಿಗ. So people will evolve a beautiful thing. ನೀವೇ ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಚರ್ನೋಬಿಲ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ. ನಾವು ಆಲ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 47% by technological improvement, by actually applied science, not the engineers. It is done by the applied science scientists. But more than 200 kilometers of this radioactive. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನರಿ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ರಿಯಾಲಿಟಿಗಿಂತ. Radioactive is the waste was one. Actually, waste is not a waste. It is actually a wealth. You have to convert waste into a wealth. ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು isotopes ಇರುತ್ತೆ. All these radioactive products. There are so many radioactive elements which can be used for medical uses. The cancer treatment, you get a lot of isotopes in that. It has to be extracted and used. In BRC, we are doing all such research here. Our research nalli they are producing the isotopes which is used for this cancer treatment. Adallu tumba fluorine 18 ಇಂದ ಹಿಡಿದು technetium 99, cesium 137. There is a process called the partitioning. The waste in the using the partitioning, they will reduce the actual waste and the real waste, and the wealth they are extracting. And these are all bottled and they are used. Even cobalt 60, it is a radioactive element. It is used for both industrial use as well as the therapy. X-ray, metals we use that.
X-ray. Cobalt 60 is used for industrial X-ray. X-ray for human body, even metallic X-ray. They use industrial isotope. Cobalt 60. ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಅದು ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಇದರಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋಡಿನ್ 131 and radon gases. ಇದೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಿಂದನೇ iodine comes from the during the reaction. During the reaction. definition in the molar the definition basement. Molar pada and horizon. Basic physics. So next is the small land footprint. 1000 megawatt nuclear facility, it can be fit in 1 square mile to operate in US. Of course, the data US NEI and Nuclear Energy Institute, they are putting it in the public domain. So those data only I am showing it here. India dalli ashtondu detail agi research ಮಾಡಿ paper ಮಾಡಿ standard agi, there is no such organization and they don't do it. It can be done. ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. Publicly now, even it's quite open. So I have taken this data from NEI, Nuclear Energy Institute of US. So all this data is from that. It is more, if the 1000 megawatt reactor, it takes only 1 square mile to operate. The same thing you want to put in wind or solar, it says 360 times more land is required for wind farm. Other for photovoltaic plants, it was 75 times more space. Ishton beko elinta 1000 megawatt. You can have it one place or two places or few places. But you want such a big power demand, so that's why nuclear is a favorite with a small land footprint. Other considerations, it offers a reliable dispatchable source of electricity, meaning they can operate regardless of weather conditions. 24/7 if we work. Some advanced reactors designed aim to recycle spent nuclear fuel, potentially reducing the amount of long-term waste and extracting more energy. Yes, in the US ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, but we are doing it. US ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ they have plenty of uranium. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, reuse, recycle ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. reduce ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, so that only reuse and recycle. So that is done in India. So the Mumbai supply ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮೈನಿಂಗ್. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಇದೆ. ರಷ್ಯನ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರಷ್ಯನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತು, ಜಾಗ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬೈ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್, ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ difficulties are there. They are going to use for other applications also. Nuclear weapons and also to store it very difficult. Other international politics and not as a peaceful use of nuclear. While nuclear power has a lower environmental impact compared to fossil fuel, it has challenges also. Potential of accident and robust safety measures are required. It's already there in India. There's nothing to worry about it. In summary, nuclear power is valuable tool in the transition to a cleaner energy future due to low carbon emissions and low land footprint and manageable waste. So these all the three are very positive, and we need it because of climatic resilience also. Yes, sir. ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹೌದು. ಕೊರಿಯನ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ, ಮಾಡಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಪವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಯುರೇನಿಯಂ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅದು ಕಲ್ಪಾಕಂನಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಭಾವಿ ಅಂತ 500 ಮೆಗಾವಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು. Actually, that will be the second stage type of reactor. Adinda Paranta, there will have a uranium 233 thorium blanket factory. Thorium we have plenty. So thorium is 235 isotope.
that gets converted to uranium-233. Uranium-233 is a fissile atom. So ಅದನ್ನು use ಮಾಡಿಕೊಂಡು we go for a fast reactor, fast breeder reactor that comes under the third stage, fast reactors. And second stage is fast breeder reactors. So they are breeding in the farming reactors. So next, the question was at the right time, and I have answered this. PHWR is in the stage 1. Stage 2, we are having plutonium fueled fast breeder reactors. ಇಲ್ಲಿ plutonium ಮತ್ತೆ uranium, thorium ಇಂದ you get plutonium ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ, then you get uranium-233. In the third stage, uranium-233, the breeder reactor will come, and this is having a lot of potential in India. So this three-stage program, along with this, we need power also immediately. So we are having additionalities with foreign collaborations. This one is in a Kuram 1000 megawatt reactor. Russian reactors, 2 are working, and my last 5 years I was working for this reactor. Then 2 are under the advanced stage of construction. Adaglu imminent under the middle stage of construction. So total 6 reactors will work here after a few years. 6 into 1000, 6000 megawatt will be generated at one single place in India. ಇದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಹತ್ರ ಕುಣಂ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 1 minute ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಇದು ನಾ ತೋರಿಸಿದ PWR, so it is a vertical type of fuel. PHWR is a horizontal type of tube. So a vertical fuel, when it is fueled, it is like a cooker. Idli ittange, idli stand ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ರೆ idli ಬೇಯ ತನಕ ಕುಕ್ಕರ್ ತೆಗೆಯಲ್ಲ. So the PHWR ನಲ್ಲಿ every time you have to put a new fuel and remove spent fuel. It is online. Reactor will be working, new fuel one ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಕೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ spent fuel will be removed from the another machine. That is PHWR. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು fuel ಎಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ for next 1 year it will be continuously running, producing 1000 megawatt capacity. And these reactors 1 and 2 which are running, they have crossed the 100% capacity factor, 100 to 103%. They are continuously running. ಆಮೇಲೆ after I took over, actually ಶಿವನ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ. So we never used to run the reactor from one refilling to the another refilling. So 1 year ಅಂದ್ರೆ at least 10 months running, 2 months per maintenance, per refueling. So 1 year fuel cycle. It was not able to run. When there is no problem, you have to shut down. Ceremony again, you have to come back. Angala ganita. So after I started working, we said why we should not make it run for 10 months continuously. Any problem with all, we started resolving it from engineering side. Now engineering headquarters in Mumbai. This Kodamkulam operations side is a problem with it. Adella we started eliminating and avoiding the shutdown. Hangagi when I was in the 2 years of my working in this type, they made one full fuel to another refilling cycle without any shutdown. And later on, why only 10 months? Every time you have to shut down for 2 months again, after 12th month you have to start again. I mean, fuel design change model. So now instead of 1 month, 1 year, they made it to 1.5 year, 18 months cycle. Just to give just the energy intensity. To increase that energy intensity, fuel design has been changed. Fuel length is increased with some mechanical changes. So more fissile material was loaded in the fuel bundle. So for 180 days, it will, 1.5 years, 480 days, it will run. So that also from 300 days to 480, 1 day jump madakagalla because of reactor physics. And every time refueling, we change only 1/3 of the core. And 1/3 of the spent fuel will be removed, new 1/3 will be taken and it distributed. And it was distributed to various places. That is again, reactor physics will tell which element, which bundle has to be loaded where. Athara madi, we have to run the reactor. So from 300 to 480, they have changed the fuel cycle. And now it is running at 390 days, it is running. So
So I feel proud that okay, one fueling, in-fueling ತನಕ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ fuel bundle we are running able to cross 1 year. 365 days cross ಆಗಿರೋದು. The first time for these reactors, now around 390 days ಆಗಿದೆ. So we have to go up to 460 days. The present cycle is 460. Next cycle will be 480 days. So like that, ಹೊಸ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್? ಸೊ ಯಾವ್ದು ವೀಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವ್ದು ವೀಕ್ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದ್ಸರಿ ಅದು ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಸ್ಲಾ ತೆಗೆದ್ರೆ ಟು ಸಿ ಆಲ್ ದ, ಅಂದ್ರೆ 220 ಮೆಗಾವಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 306 ಚಾನೆಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ change the fuel. That fueling machine is mine. I can do that. And it is a tube type. So I have a approach. I can approach this individual channel. I will change my fuel. But it is like a made much type, like a cooker. Just ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಕುಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you should fully shut down ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು you have to remove the fuel matrix. ಸಪೋಸ್ ರೋಬೋಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Fueling machine. Fueling machine is a robot. Because they don't go to it manually. It's all done sitting at quite far in a control room in a closed atmosphere. ಸುನಾಮಿ ಆದಾಗ ಜಪಾನ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀರು. ಹೌದು. ಅದೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೀ ಆಲ್ಸೋ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ That is because of generation to generation we are improving. Design ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಳೆ ಇದೆ. So that time they have never thought. Tsunami ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು before the Fukushima incident. Sir, actually the total number of people who have died because of nuclear is less than one Bhopal gas tragedy. Do we talk about the Bhopal gas tragedy as much? ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಅನ್ನೋದು. ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾವೇ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್ ಪ್ಲೇಟರ್ಸ್. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ there is one book called Unreasoned Fear of Radiation. ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ. But today is not that topic. I was only trying to give ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಷ್ಟೇ. So now we can go for this. ಸೊ ನಾನೇನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಬಹಳ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಸಾರಿ, ಐ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಥಾಟ್ ಲೈಟ್ ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ is actually Tarapur Atomic Power Station, 540 megawatt reactors. This is near Bombay, in Boisar district, Maharashtra. This three-dimension animation is the simplified replica of a 540 pressurized heavy water reactor, or PHWR. In this virtual tour, we will take you through various processes of a PHWR. A nuclear power plant houses several buildings and structures, but there are two main buildings in which nuclear power generation takes place. The two dome-shaped structures seen here are the reactor buildings, and the rectangular structures on the side are the turbine buildings. Let us first learn about the reactor building and its systems. The reactor building is a tall and rigid structure with a height of 50 meters and a diameter of 56 meters. A specialty of the reactor is that it is kept at negative pressure than the atmosphere outside to contain radioactivity within the building. This round-shaped building is made of two enveloping walls, known as the inner and outer containment walls. These walls are separated by a gap of 2 meters. Like inside the reactor building, the gap between the two walls is also kept at negative pressure to prevent radioactivity release to the atmosphere.
The inner containment wall is made of pre-stressed concrete, while the outer containment is an RCC structure. Both the walls are capped with a reinforced concrete dome. Inside an actual reactor building, there are several intricate systems, equipment, pipes, and cables. But this simplified view shows only the most important parts, like the suppression hall, calandria, coolant, moderator, steam generators, reactor shutdown systems, and control rods. Let us begin with the suppression hall, which is located at the bottom. It is basically a large reservoir of water used for long-time cooling of the reactor core and used as a supplement to other cooling systems. Above the suppression pool in the center of the building, there is a massive structure called the calandria, which is also the heart of a nuclear power plant. In fact, the nuclear fission, a crucial process in a nuclear power plant, happens inside this horizontal cylindrical vessel. The calandria is made up of a high-grade stainless steel with a diameter of 5.9 meters and a length of 7.8 meters. The stainless steel structures that are connected at either side of the calandria are called end shields. The calandria is filled with heavy water, which acts as a moderator to slow down the neutrons produced in the nuclear fission chain reaction. A set of pipes called coolant channels pass through the calandria and end shield assembly. The metal used for these pipes is an alloy of zirconium and niobium. 392 such coolant pipes exist in a 540 megawatt heavy water reactor. Each coolant assembly, in fact, has two concentric pipes, one inside the other. The outer pipe is called the calandria tube, while the inner pipe is called the coolant tube or pressure tube. For thermal insulation, carbon dioxide is filled between these pipes. The coolant tube has mainly two things inside. One, the heavy water flow that helps to transfer heat to the steam generator. Two, the fuel bundles that generate heat by fission process. Loading new fuel into or removing spent fuel from the reactor is carried out by two fueling machines at both ends of the calandria, which are computer controlled. In Indian PHWRs, the fuel loading is done while the reactor is in operation. This online fueling helps maintain reactivity, power levels, and symmetry. As a result, the coolant also moves through the reactor in both directions. Let us now understand how the fission process takes place in this PHWR. The loaded fuel bundles consist of natural uranium, which is a common element found in the air. But how is it used as a fuel? Let's get to know some basics. Natural uranium has two types of atoms or isotopes, namely U-235 and U-238. Among these two, the U-235 is the fissile material. When this fissile material is struck by a slow neutron or a thermal neutron, it will split up into two or more fragments. This splitting is accompanied by a tremendous release of energy in the form of heat and two or three fast neutrons. These fast neutrons are thermalized or made to slow down by the moderator in the calandria, so that they have a high probability of hitting other U-235 atoms, thus causing and sustaining a controlled chain reaction that releases more energy and further sets of neutrons and fissions. Thus, in a nuclear reactor, a controlled, self-sustaining nuclear fission chain reaction is achieved. As a result, heat is produced. The flowing heavy water inside the coolant tube transfers this heat to the four vertical cylindrical steam generators that are placed at a higher elevation. Upon receiving the heat, the steam generators, which are filled with flowing light water, raise the steam. The steam raised in the steam generators is taken to the turbine in the adjacent building through the steam pipes. The turbine generator assembly or turbo generator in a 540 megawatt PHWR has one high pressure turbine and two low pressure turbines. The steam raised in the steam generators upon reaching the turbo generator assembly rotates the turbines. The generator, coupled with the turbine, also rotates and generates electricity,
which is evacuated to a switchyard and transformer. This nuclear electricity is sent to the electricity grid through high-tension transmission lines, which in turn is distributed to the end users. Back in the Columbia, in the reactor building, there are two more important systems: control systems and the reactor shutdown system. The control rods are used to maintain the desired power level of the reactor, while the shutdown system helps to bring the reactor in safe shutdown during normal and emergency operations. There are many other safety systems engineered in a nuclear plant to ensure a very safe operation of the reactor. The entire operation of a nuclear power plant is controlled through qualified, trained, and licensed operators. The possibility of human error is minimized by the installation of automated and computerized systems. Viewers, we hope that this 3D animation gives you a greater understanding on how a PHWR functions. Thanks for viewing. If you have any questions, you can fire. So costing. Cost. Not safety. ಈಗ IT ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ compared to other engineers or other scientists? It's fourfold. The cost is nothing. Answer your question for Indian reactors. Sorry, Indian PHWR reactors is around 20 crores per megawatt. 20 crores per megawatt. It's per unit, for example, 4 rupees, 5 rupees and all that. So ideally power plant, per unit. 1 megawatt on the 10 to the power of 6 watts. And per unit you have to multiply it by our time. So kilowatt hour you have to convert depending on your usage. So cost constructing a power plant to that finally though 20 megawatt comes to 20 megawatt approximately, then higher selection. But of course it varies. 20 megawatt per 20 crores per megawatt. For example, a coal plant, so 2,000 crores, 3,000 crores invested for beginning initial investment. Then there is again feeding of this coal is the So there will be some fixed cost, there will be operational cost. So all that costing plus other things. Discount charges or government state governments or central government charges, all things will get added. Manpower and also this reactors. Manpower is shift wise they are doing. They'll be doing the shift. Operations will be always in the shift. 24/7 it is working. So ಯಾವಾಗಲೂ shift ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ operators. But head office and other planning people are only on the general shift. Any incident happens sir in this last? You are asking about incident or accident? There is no accident. There is no incident also. Safest. Safe. Yagide it should have come in the news. After but small slips ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. The excluding machine sometimes mechanisms will not be working. So that time you have to take a shutdown and come out of the situation. ಆ ಥರ ಮೆಷಿನ್ malfunctioning as a loading time it's not intent proper will not happen. But once it goes inside, it has to come out. So you are opening a very high pressure, high temperature circuit with 2 robotic machines operating, sitting at the control room. ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ
ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ we have overcome all that without any problem. There is no radiological issues. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಜ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು 50 meters ಮತ್ತೆ 56 meters ವಾಲ್ಯೂಮ್, so that vacuum. There is one inner containment, outer containment. There are 2 meters in between. That is also the negative. Other volume which came so that much design and that much house consumption of the electricity will happen. Sir, I mean, this nuclear building, human will not enter. Like after they can enter. There are 4 zones: zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Zone 4 is for public. Offices, transportation, canteen, and all zone 4 are. Out of that is all zone 4. And then you have to enter zone 3. As you go inside the 4, 3, 2, 1. Number 1 is the innermost thing. ಕೆಲವು things you can enter under shutdown. Shutdown, when it is running, you cannot enter. When it is under operation, you cannot enter certain areas. Certain areas, after the shutdown, some period of time afterwards, you can enter. So there will be another physicist called health physicist. Our permission ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. Sometimes malfunctioning or equipment, some people have to enter and do certain rectification. Maybe it may be radioactive. However, you need certain time. So 2 people can work for 15 minutes. Other half an hour. Something he will do depending on the taking the readings. Readings don't know. Like that he will permit. Our permit only you can work and come out. So the radiation dose for an individual is all strictly controlled. Even to the public and to the radiation workers. Publicly, of course, it is very, very low. Those people I can have slides. It's we are talking about this radiation. So fission products, if we have to come out, there are 5 barriers. One is the fuel pellet itself. Fuel pellet itself is a barrier. Pencil anything we have put the pellets. It doesn't come out. The second one is the cladding. Cladding is the tube, zirconium alloy with neodymium. That is the second barrier. Third one is the PHT, primary heat transfer circuit, heavy water circuit, water circuit, that is another next barrier. Then you have primary containment. Primary containment is this pre-stressed concrete building. This is primary containment. Secondary containment, outer to that is a normal RCC building. So these are the main buildings, and the total, this is called the reactor building. So 5 barriers are already there. Other than that, is a dotted explosion zone. Boundary wall will be here, 1.6 kilometers from the center of this reactor. So these are the barriers for the fission products to come out to the public. So this much design aspects is taken care. You said SMR or I have told 2 types of reactors. One the light water reactor, another heavy water reactor. Both are pressurized. Adante innu boiling water reactor anta ide. Amele advanced reactors alla ide. Generation 2, generation 3, generation 3 plus, generation 4 reactors alla ide. So you have the SMR. You have in the small modular reactor anta. So you can take it as a capsule, fully construct in the factory, go and place it and you can use it. You have to construct at that location. Even if you make it so modular, so small, so that you can construct somewhere and place it somewhere. I would say place model. What I am saying is 1.6 exclusion zone. Now yaru vasa madangilla. Ade SMR reactor design right? 1.6 will be reduced to 0.5 half a kilometer per unit. So they are trying to have better barriers. Like even in 220 megawatt, we are designing NPCIL with the steel containment in the inner containment. Steel if you weld instead of a concrete, it will contain much better. So radioactivity containment is more,
So this will reduce the exclusion zone. ಆ ಥರ ಅದಲ್ಲದೆ ಭಾರತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ BRC ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಲ್ಲದೆ ವೆರಿ ಹೈ ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, molten salt reactors. Aviನಲ್ಲಿ it is a molten sodium coolant, it's used as a coolant. A different type of reactors sir. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಸರ್ ಈ SMR ಎಲ್ಲ still under developmental stage. In the whole world, all the advanced countries, there are more than 85 types of SMRs. Functioning? Not functioning. There is only one reactor which is functioning in Russia. That is a floating type of reactor. Or jetting will not be so that can move on, float on the thing. It will go to another island, this island, that island. But basically, it is used for cutting the ice. Because the full ice, the ice cutting was in power, so they are using that floating type of reactor. The Russian tried, France tried, US. So many designs are there, but nothing working so far. China is making money so far. So commercial. Technologically, they're slightly ahead. They will come up with the SMR very fast. Commercial application ಇಲ್ಲ ಇದು SMR Use ಮಾಡಿಲ್ಲ. Use ಮಾಡಿಲ್ಲ. Design is there. Somebody your design I can give, but somebody has to purchase and install somewhere and start using operating it. ಆವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ commercial ಬರುತ್ತೆ. So that can happen. It will take some time. Internal time to get that. But already so far, Government of India, this atomic energy can be used only with the Department of Atomic Energy under Government of India. Now there are private players are also allowed. For that they need a bill to be passed in Parliament. Probably this bill, this session, ಇವತ್ತಿಂದ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸೆಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. So there is a plan to pass this bill. Our private players, Adani or ಯಾರು they can come and start. ಇದೆಲ್ಲ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೇಳಿದ್ರ 300 degree centigrade. 300 for 220, 540 type of reactors. For 700 megawatt, we are allowed a small boiling in the coolant tube. Bakidella heavy, high pressure, it will not boil in the coolant tube. So there is no steam generation, there is no void. I can use more technological terms. Superheated. It is saturated steam. But it is steam agadilla. Coolant tube there is no steam. So there is no. Now we are allowing a 3 to 4% boiling. 700 megawatt reactors. That is above 85% capacity. Up to 85% capacity, depending maybe about 600 megawatt and 625. When it starts, it may boil. Voids may come. So accordingly, the whole design is made. So these are the barriers. If you are interested, I can. You can radiation. You can read this book, The Unreasoned Fear of Radiation. It is released by Department of Atomic Energy, and it is translated ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ INE ವತಿಯಿಂದ ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಇವರು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿವ್ಯೂವರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ. These are available for radiation fear ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ, not on the power generation. So radiation is a fact of life. ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ. But you need not be worrying that much because we handle them safely. 1969 in the we are working with the nuclear reactors, power reactors. So why it is a fact of life ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು examples. Cosmic rays ಆಗಲಿ, the soil in the even I building ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು we are under radiation. Don't think only we are in nuclear reactor. In actual nuclear reactor is more protected because ಇಲ್ಲೇನು shielding ಇಲ್ಲ. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇಕಾದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ. This is sounding like interaction between Prahalada and Hiranyakashipu. So nursing was So X-ray you get a 20 milliram.
ಏರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಏರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. 30,000 feet ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ 35,000 ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ಬಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಹೈಯರ್. So that will be automatically we will be getting, the travelers will be getting. Nuclear basically is limited to only 1 milligram per year. That is a stipulation that is followed. So you know, idರಲ್ಲಿ 4 milligram 20 milligram externally. If you undergo CT scan, PET scan, it will be much more. Of course, MRI nalli radiation kadme, there is no radiation source. It's only magnetic field. Radiation by the structure ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ CT scan and PET scan ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ 20 milligram ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So nuclear plant facility is only 1 milligram. And you are asking how much is the radiation? Is the Eiffel Tower the same life-threatening dose is 3,000 millisievert is the unit used for radiation dose, and 1 millisievert is here. So this much difference. You can see a person occupational industrial dose limit for a man, and for the public is a much less, 20 millisievert per year for the public. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. No detectable defects here, no symptoms. No. So we are nowhere. Only hazards are customer, but you know how to handle it. ಈಗ welding ಮಾಡೋರು they'll put a glass. And waste production ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು question. See, about 3 million tons of coal per year if you use for a 1000 megawatt coal-fired power station, you'll be generating 7 millions of waste per year. Million tons of waste per year, mostly in the form of gases of carbon, sulfur dioxide. They are released to the atmosphere. But ಯಾರು measure ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ solid waste fly ash and sulfur, you will be generating 150 to 200,000 tons will be generated for this capacity of thermal power station. Whereas the nuclear power station, about 25 tons of uranium each year use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಬಂದ ನಾನು ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ 1000 megawatt capacity with pre-processing about 1 ton of high level radioactive waste which is solidified and greater safety and ultimate disposal, you'll get only 1 ton. So you see the ratio, but of course ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Systems and the technology is there. Mining level pollution same for both coal and ಇಲ್ಲ, coal will be much higher. No comparison. See, though, we also talked about, the first one of the sessions also, the Agni Tarana issue. Allo, I mean, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಯಾರೋ ಅಗ್ನಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದ್ನೂ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ, irresponsible people can play a vote. Otherwise, the mining level ಅಲ್ಲಿ it's 100. In the production level it is 1000. That is the level of difference. So coal ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. I think all these questions came in between. ಅದಕ್ಕೆ slides ready ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. So but again at the end I can thank once again for your participation and making this live interaction. Still you can ask questions. Most of the questions cannot be ಸೋರ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋದು, ನಿಮ್ ಕನ್ನಡ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫಿಯರ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಫಿಯರ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನೋ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ.
ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಮರಣೆ. ನನ್ನ ಫೋನಿಂದ ಒಂದು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತು. ಸಚಿವ ಸರ್ ಮಾಡಿ. Thank you. Thank you, sir. Thank you. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ರಿಯಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಸಿಕ್ತರೋ ಇಲ್ಲೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ.